Итак, стрим еще начался, уже боты налетели. Ух, нихера себе. Приветствую вас, дамы и господа, добро пожаловать на вечернюю трансляцию по, видимо, захвату крепости. Хе-хе. Потому что хрен его знает, сколько мы захватывать будем. О, да. TX. Здравствуйте, Джинк. Здравствуйте, Сон. Кофеё. Прелесть какая. Какая прелесть, это ваше кофеё. Смотри, который до сих пор идет. Вот это нифига себе. Я ж думал, на ВК3 подзабили все. Оказывается, нет. Игра еще жива. Ну что, поехали? Так. Экспедиция Бри. Здравствуй, Коншор. Все долг жестокие. Да, все мои осады будут бессмысленные и жестокие. Всех убью. Один останусь. Окей, let's go. Так. Блин. Все наши претарианцы довольны, прибухнули и зашибись. Здравствуйте, Даня. The day has arrived. Так, кажется, лобовая атака That is бессмысленна. exactly why a frontal assault is indeed that initial frontal assault. That's when our small team need to take care of their catapults. which is the more of their artillery. Later, That doesn't small group trapped alone inside enemy encampment. While the Legion takes out the... let us hope for the best. Make sure you... Make me proud. Laura, Come on! For once, I agree. Так, ну что, понеслась. Слушай, в любом случае нужен. Понеслась. Здравствуй, Шамбер. Здравствуй, Хоп-Хоппер. Уже будет 35 килов. Про них рассказывать. Не было такого. Все у этого поклеп. Ну, я думаю, спешить здесь не имеет смысла, пусть сами подходят пока что. I see them. Let's get those bastards. We will wait here for the enemy to come.
Зеленые чувачки толкают. Здравствуйте, Олег. Это Рим будем брать? Да, вообще-то никогда. Мы же защищаем, наоборот, Рим. Смысл нам его брать. Ну, я попробую вот так и вот так. Ну, неплохо. Гори. In yourself, the gods will carry us to victory. О как. Artemis, steady my hand and guide my heart. As soon as I see them, we are well protected here. Так, ну давай. А, у него контратака будет сразу. Твои же налево. Угу, сломали броню. Сняли отражение урона. Давай сгорим его. Отлично. Теперь здесь. Не достаю. Вообще не достаю. Зараза. We stay here. They must fight on our terms. Help me, friends! Come to my aid, you useless mules! Rise and know your strength. Так, давай тебе бонь по башке. А, блин, отражение урона. Твою налево, вечно забываю. Но все равно боньк. Артемис, as soon as I see, we will wait here for the enemy to come. Так, за себе PSP, хрен теми, где в магазинах нету, в наличии только в перекупах. Да, добро пожаловать.
Ну, ждите как минимум 23-го года, прежде чем ее взять. Medicaid! Keep up with me! Так, давайте вот этих мы сразу сюда засунем. Вперед танки пойдут. Здравствуйте. Defensive formation, slow and steady. Гребаное выгорание. Sorry, friends. It's too Куда ты much. побежал-то, господи? Move forth, my friends. I'll cover you. Ну что, ты до конца жизни теперь гореть будешь, да, у нас? Can't stop us! Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my enemy. Потрясающе. Я был без. А, у нас не только кровотечение. Ну что ж, попробуем так. Crossing the bridge now. Блин, я же вроде даже не подошел. Черт. Strike now, brethren. They will never see this coming. Здравствуйте. That'll teach you! My ubiquitous cock! They're everywhere! We'll die! These the guys we are beating up? Тут же один слег, побежал, зашибись.
Кого я в кабан-то взял? Эй, я же сохранялся. Блин, я же помню, что я сохранялся. Какого черта? As soon as I see them, move forth, my friends. I'll cover you. We will wait here for the enemy to Пика экшена, и все будет хорошо. They're over there. Advance. Form up. We'll face them together. I see them. Let's get those bastards. Чуть ближе. Неплохо. Иди за засранцем. Defensive formation. Slow and На четверг пытались просто так не хотят. Artemis, steady my hand. Guide my arrow to the heart of my enemy. Так, бафта у нас еще висит, да, я так понимаю? Еще висит. Ага. Бадым щиты. Этому... Бонь! Еще раз. Боньк! Отлично. А куда ты? Так, аккуратненько. Так. Вот так. Опа! Обратно спрятался. Я же их никак не убью, да? Иди с другой стороны. Даже никто не запрещает вот так сделать. In yourself, the gods will carry us to victory. As soon as I see them, I shoot. Move forth, my friends. Stay here. Да, щиты мне явно нужны посерьезнее. I require help. We are paid to fight. Боньк. Боньк. Ну, смотри, тоже не промазал.
Ну да ладно, какого черта ты не умер? Теперь трибуна. Опа! As soon as I see them, Да, заделается. we will wait here for the enemy to come. Бинтовик это здесь у меня, да? Educate! Keep up with me! Так, теперь аккуратненько. Сейвушка. Чтобы не сгореть. Можно сюда убирать. Stand your ground. Let them Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my enemy. Ты все еще в Азии, да. Бои непростые. Особенно финальный бой оказался с приколюхой, я этого совсем не ожидал. We are well protected here. Be ready. We will wait here for the enemy to come. Outstanding! Impressive! Пусть выгорает потихонечку. Defensive formation, slow and steady. Нет, я бы не сказал, что это XCOM в древнем Риме. Stand your ground. Let them come. Move forth, my friends. Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my enemy. Подтянем тогда своего сейчас лучника. We stay here. They must fight on our terms. Отлично. Будьте научником, если он его подожжет. We are well protected here. Be ready. Отлично. We stay here. They must fight on our terms.
Ну, как скажешь. Defensive formation, slow and steady. Вот так вот и да. Боньк. Боньк. Take care of me, and I shall slay many of your foes. Сывушка. Так, где все мои балбесы? Раз, два, три, четыре. Вот еще один. Сывушка. Нас побежали. We're crossing the bridge now. Release the catapults! Strike now, brethren! They will never see this coming. They'll be loading the catapults now. Let's make sure we're somewhere else when it starts raining giant rocks. Интересно, сколько это получается тайлов? То есть вот именно это, ну как бы 5 тайлов. 6 тайлов. Это финал первой главы. Come on, this way! Are these the guys we are beating up? Form up! We'll face them together! And over there! Advance! Так, ну с этим разобрались. Certainly don't have many more climbs like that in me. But it paid off. We are unseen. Let's see how long it lasts after we destroy the first catapult. Сывушка.
cannot spend too much longer here. This cotta of yours must be rescued also. Marlow, we blew our cover. Let's take those catapults apart and get out of here. Ганцы не заряжают катапульту. They've lost their... Somebody stop them! They're killing each other! I'm out of here. Help! Guards! Anybody! Будем ждать, пока все это сгорит. А все еще в Азии. Это последняя глава. Ну, последняя... Короче, штурм катапульты. Катапульты крепости в Азии. Come on, this way. Stand your ground! Let them come to us! We will wait here for the enemy to come. As soon as I see... We are well protected here! Be ready! We will wait here for the enemy to come. Хоть бы крито дал разик, мужик. О, Круза, спасибо большое. Его легиона, ну сейчас понятно будет. Полим эти гребаные катапульты или нет. А так легион почти нищ. И денег нет, и еды нет, и рабов нет. Лекарства разве что дается. We are well protected here. Defensive formation, slow and steady. Charon, is that you? Old friend? So many. А что эта фигня не появилась, бородатая, которая должна подмигивать? They've lost their minds! Help! Guards! Help! Somebody stop! I'm out! I thought we were safe here! Valentina! They've lost their minds! Help me! Stand still. I've got you. Stay here! They must fight on our terms. Expedient. Very nice.
get out of here before more of them show up and see about finding Cotter. I'm starting to see abstract concepts, or I'm bleeding to death. The catapults have been silenced. The city is as good as ours. Let's go kill them all! Let's go. Okay, let's go. Так, где у нас мужчина с бафом? Добить их вряд ли смогу. From here on, we can use our catapults as supportive artillery fire. Let's give those Greeks a taste of their own medicine. Ready, men. Let us show Pontus that Roman military architects are the best in the world. Они, скорее всего, вперед двинутся, поэтому бессмысленно сюда стрелять. Можно попробовать вот так сделать, чтобы двинуть вперед. Давай так, наверняк, чтобы лучников прибить. Не, я на лесниках играю пока что. Хочу потренироваться. Ну так за Шена поиграл, опять третье серебро взял. Надо это. Хочу на лесниках поиграть. А обратно в четвертое спустился. Хочу надо за Шена просто играть, да и апаться потихонечку. Ну, стримы как бы в армии-то у меня есть непосредственно. Да, с точностью, конечно, у ребят.
Every man for himself. We've lost! Let's get out! My time. Found the battle, it seems. I'm sorry, friends. It's too much. Так, где у нас бальб? Help me, friends. Отлично. I can't take this anymore. You're all idiots. We're going to die. It'll take more than that to stop me. All in, advance! Hang on, friends. We're here to save you. They're everywhere. We'll die if we stay here. Погоди, а кто тебе запрещает здесь-то пройти? Так, где-то тут у меня балбес был. А, он все еще в панике. Здравствуйте, Олег. Видели, этот дебил подошел, и мы его пырнул. А, нет, не моего. Просто кого-то пырнул. Что за голебал? Оп, не беды. Сейвушка. Just as planned. They walk into our trap. Кого они заколебали? This is the last one! It's slow and steady, people! Сейчас попробуем его выщелкать.
Мечты, мечты. Ну, хоть не поджег нас. Да. Да. Still standing. Impressive. Слава. That is it. Where prisoners are being held. They're preparing for execution. We must move at once before Cotter is killed. Доберитесь до Кота, освободите его, не допустите смерти Кота, рандов до казни Кота 6. Да. Что-то не понял, вот эти чувачки, они типа связаны, да? То есть, если я его спасу... You alive? Good. Let's get you out of here. About time you came. Let's go. They're here! Everyone, get ready! Can anyone heal? Let me take a look. Вот это вовремя. Спасибо. Now you see me. That's just bad luck. Cut them down. Show no mercy. Да, это 300-тысячная армия набегала. I'm fine. It only looks like I'm bleeding. Дерьмовая ситуация. Дерьмовая ситуация. Я не понимаю, с чего не агрятся. То есть того, что чувачков освобождаю, или они просто сами по себе агрятся? С течением времени. А вот Добро вижу. You alive? Good. Let's get you out of here. About time you came. Let's go. А сколько всего их вообще? Только двое, что ли, они там еще? Now you see me. Cut them down. Show no mercy. Понятно. Здравствуйте, Волбивер. Да, я уже заметил.
Зеленые чуваки тоже такие не очень умные. Refuse some help. Are you all right? Can anyone heal the healer? Try to avoid this happening again. I need help! It's all right. You're going to live. Да, паровозик это, кстати, было хорошо. Девушка. Can you stand? Come on, there is fight. You alive? Good. Thank you. Lead the way. Thank you. Lead the way. Укрепился. Так, ассасин, если добежит, будет плохо, так что давайте мужичка сзади оставим пока что. И 2 повязки. 3 повязки. Вот это щедрость. О, неплохо. А вот это дрянь. Я не могу сейчас тут никого терять. Сейчас он сгорит, и мне за 4 хода я их тут не смогу, блин. Здравствуйте, Навара. Тут разработка великой тактической стратегии. Can you stand? Come on, there is fight. You alive? Good. Thank you. Lead the way. Thank you. Lead the way. Here! Everyone, get ready! Нет, просто лечить никто не умеет. Такой повязкой. Он может вылечить того, кого типа поранили. То есть, если он его брит идет, то есть он его может вылечить. Да, просто так по какой-то неведомой причине лечить нельзя.
всякий случай проверим. Hold still, Cut them down! Show no mercy! Блин, ассасин-то как сюда пробрался? If I were 20 years younger. Да, это, блин, с того, что ты еще и сверху стреляешь. I feel so tired. Так, единственная надежда на то, что второй хиллер вылечит моего мужика, но, видимо, нет. Здравствуйте, Дамес. Где-то без лечения. А без оружия должен быть скилл на лечение. Слушайте, она вроде только себя ведь лечит. Hercules, the enemy is upon us! Can you stand? Come on, there is fighting to be done. About time you came. You alive? Good. Let's get you out of here. Thank you. Lead the way. Так, я могу что-нибудь сделать? Печалька. Да ладно, господи. Вы что, думали, что так всегда будет? Я даже не рассчитывал на это. Вот отражение урона меня заколебало. Действительно, захват с менее чем... You make my sisters look like delicate flowers. Can't wait to meet them. That would be thing of legend. Выстроенный, в принципе, должен чувака спасти, да.
my friends. I'll cover you. Так, ну хотя бы давай мы позицию забьем повыше. Давай! Ну, так вот его нахер. They're here. The enemy is here. That must have hurt. Гренадер на всякий случай поближе подойдем. А то внезапно гренадеру мне не возникает желания как бы драться с ним на расстоянии. Вот так вот, да? If I were 20 years younger. Теперь нужно как минимум постараться бежать вперед. Гребаное вжигание, а? I feel so tired. Так, этого дотыкают. Ну, вроде тут чувачка через окошко шмальнуть. Ох, как бы сейчас гренадер нам гранату не кинул как следует. Вот это было бы вообще огонь. You see, I'm in trouble. Stand still. I've got you. Watch carefully. Somebody should stop this bleeding. I can tell you how. Будем представлять, да, создавать персонажа в ДВН-2. Просто персонажа создаем, не играя в ДВН-2, просто создаем персонажа в БГ, в ДВН и где еще можно этим заняться. You see, I'm in trouble. Now get back in the fight. Watch carefully. Somebody should stop this bleeding. I can tell you how. Дебильная ситуация.
Идеально, да. 50 идеально. Или вы про НВМ? Или вы про именно эту ситуацию? Вот эта ситуация просто идеальная. Как она идеальна. Somebody should stop this bleeding. I can tell you how. Смотрите, в чем беда. То есть сюда я зайти не могу и атаковать. Сюда я тоже не могу атаковать эту гребаную дверь. Чертов синий роз. Somebody should stop this bleeding. I can tell you how. Ну, это было бы слишком охерительно, если бы можно было железную дверь пробить гребаными стрелами. Здравствуйте, Олег Роск. Все, потому что удар головой, это правильно. Ну, именно поэтому. Somebody should stop this bleeding. I can tell you how. Who are you? We're the speculatores of Legio Weaktrix. We're here to rescue you, Consul. Are you hurt? I can fight. Lead the way. Если ты can fight, блин, можешь вылечить синерасу, пожалуйста? Ну и все, как бы, беда в том, один в один то же самое. А я могу стабилизировать синерасу, серьезно? Здравствуйте, балдаш. Ну, возможно, не любую.
Here, let me take care of it. Watch carefully. Somebody should stop this bleeding. I can tell you how. В какой-то веке хочу что-то полезное. I'll hold this area. Just watch my back. Жёлтая ассасина. Ну-ка, поцелуй. Last one. Who are you? We're the speculatores of Legio Victory. It's an honor to fight beside you, Consul. We must join the main assault. I can fight. Lead the way. No, Let no, us no, go no, and no, deal no. with that strutting cock, Mithridates. Разрушите до 10... расчисти путь до Митридата, твою мать. Твою мать. И это все за один раз. Вы шутите, что ли? О, ящик с лекарствами. Ща мы друг другу анус это замотаем. I will handle this alone, if I must. Let us crush them together. I need aid soon, lest I perish. Are you hurt? I will handle this alone, if I must. Back in the fight, soldier! Если не к концу миссия будет в жопу, так что не переживайте. А катапульты-то мне дадут, или я как бы сам все делаю? Тут еще наши ребята оптимизировались. Так, кому-нибудь что-нибудь здесь замотать-то, ну... Замоталки вон.
Мой. Машиндрион. Так. As soon as I see them, I shoot. Someone ate There, me, see? Marcus. It is not so bad. We will wait here for the enemy to come. Follow me. Гидридский крот. А чё бы сюда еще больше-то не сбежалось? I'm ready to loose as soon as I see them. Сам кот-то. The Romans need to be taught a lesson. Let us begin. Ой-ой-ой-ой, у них еще и подкрепление. Митеньку. Ну, там чувака паника уже. Опа. Уху. Ну, по крайней мере, эта фигня сгорит. Так, я могу подойти, бахнуть эту по балде и сдохнуть тут же, да? Все мимо. Все, паника пошла. Отлично. You're all idiots. We're going to Hey, die. whose side are you on? You're all idiots. Gets them every time. Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my enemy. Defensive formation. I see them. Let's get those bastards.
Все, да? Well played, Roman. Today, you have made a powerful enemy. Unfortunately, I won't be able to stay and chat. Think about that slippery snake now. The enemy is faltering. Let us finish them off. А мы просто несколько чуваков убили, и тогда такой, оп, все. My time has come. I must give up. Здравствуйте, Ферцы. Приятного стрима, спасибо большое. Так, хотел сказать, что, блин, во мне мужик образовался, но, слава богу, нет. Это не так. Небольшой боньк. И убегаем. Ядрить ты точен. А можно как-то поплотнее сгруппироваться, чтобы мне не пришлось за вами за всеми бегать балбесами? That's not good at all. I'll just lie down and rest my eyes. Можешь ли через 5 раз попасть из катапульта? Не знаю. Не я целюсь, к сожалению. Могу лишь область указать. Они уж там сами стреляют, куда хотят. I think I'm dying. Medicaid! Тут сейчас катапульты шмаляют. Сыкано немножко. About to answer so many philosophical questions. Can someone prop this old man up? I need some attention. Can someone get this for me? We can't win if you die. Ура! Не уверен, может, в ассасина попал.
stay here. Слушай, They ты must с собой fight забрать. on our Не. terms. И типа одноразовый на карту. Здравствуйте, Анцикас. Nothing gets through my shield. Dog shit. Help me, friends. Поддушнить туда игры умеют. Кудрявый помер? Не, в отключке. Блин, а там туда вообще совсем убежать, что ли, собраться в угол карту? Ну, типа маслом кидаются. Хотя, по идее, такая херня все-таки должна, если ты даже обалдеть тебе прилетит, все равно тебе больно должно быть как минимум. Здравствуй, наконец-то. Вот сейчас мужику как летит. Он как сгорит. Сказать, ладно, мужику повезло, но нет. I don't want to die. Be careful, you fool! Слава богу, что, в принципе, мне не нужно, чтобы мужик выжил. Это самое главное. Это нужно просто всех добить. Выживет, не выживет, его проблемы.
I can't take this anymore. We're almost done. Don't get cocky. Блин, а как мне... Фу. Писец. My other tribuni were on the verge of mutiny when they learned I was giving Legio Victrix to you. It's a good thing indeed that you vindicated my decision so thoroughly. А, ну хоть кто-то был против, да? То есть, мужики были против, что, как бы, непонятному чуваку отдают легион. Together, we have defeated one of Rome's greatest foes, a feat even Cornelius Sulla did not manage. With this victory, the Republic is once again whole. Yours has been quite the meteoric rise to military fame, that's for sure. The consul has an impressive eye for talent. Ключ к моему успеху в таланте мужества моих людей. Legatus is being modest. He has a natural leader's sense of how to make the most of the people and resources at his disposal. Я с радостью послужу Риму, если возникнет необходимость. It's a great shame that Mithridates escaped our grasp. His defeat was so resounding, it is unlikely we will hear from him again. You should be grateful we got you out of trouble, Marcus. We shall discuss that later. On the other side of the coin, we can prove that Vitellius Scaevola was working with the enemy. Justice for your father is finally within our grasp. Ну и кто теперь будет править Малайзией? I will resume my position as propraetor of the province. I knew Zenobia's late husband, Maro, quite well. We were on good terms, and I expect this relationship to carry on with his wife. То есть ты на его жене, что ли, жениться собрался? It was good of you собрался? to bring Maro's murderer to justice. I am certain Zenobia and I will quickly restore the prosperity to our fair province. А что будет с Фракией? Word is that a growing army of freed Serwi are rampaging across the countryside, menacing the citizens of that region. I predict the Senate will give Damionos a slap on the wrist for his treason. We need him back in control of Thracia to deal with that rebellion. Так, секунду, я продолжу командовать Викстрикс после войны. Sadly not. О, слава богу. The Legion must be disbanded before we cross the river Rubicon. We will talk more when we reach its banks. Of course, the Legionari have profited well from this campaign. If you should ever need to muster a legion again, some of them would surely join up. Давайте сообщим в Рим о нашем скором It will be возвращении. good to return to civilization after these long months abroad. It has been a great honor to serve under you all. You have served with distinction, Orestes. I regret that I could not see the war through as your commander. Come, let us return to our camp and begin to organize our journey Динарий back. вернут? Да. We will have plenty of time to talk on the way. Недостоин. Моральная победа. Все, хватит с вас. И этого довольно.
And here we are. It warms your heart, doesn't it? No matter what manner of wonders you witness, there's nothing like home. Красота Рима есть сравнить ни с чем, это верно. Так приятно вернуться домой. It is what separates us from the barbarians. We are warriors, and we fight to preserve our home. We fight so others won't have to. Хочешь сказать, варвары сражаются по другой причине? You will know if you ever have a chance to see how they live. Ready to cut each other's throats for a fraction of a denarius. Здравствуйте, Димон. All right, victorious commander. Announce your arrival to the Quaestor, and allow us to disband now. I have wanted to come to Rome for so long. I am almost nervous now. Надеюсь, что ты не разочаруешь, что этот город подобен любому другому, просто крупнее. But if it is bigger, then it is not like any other city, is it? You should be proud to call such place home. Что у меня ассоциация сразу возникла с Айлом. You are happy to be home? Приятно быть снова встретиться с семьей. Именно они делают Рим моим домом. They will be quite happy to see you again, I bet. I have no place to stay, of course. I can stay in your home, maybe. Да, just for now. Можешь оставаться. Security? В I качестве have been охраны, better да. at starting trouble than preventing it. But I will do what I can. Ты долго планируешь остаться в Риме? We will see. Maybe I will hate it. Then I will have to go and find someplace else to be. But if I am to be your villa guard, then I will have to stay, right? Ты будешь привлекать очень много внимания в You Риме. think it will be bad? Maybe you can help me buy nice Roman stola. Then I will fit in, right? Думаю, что этого палантина будет недостаточно. Немногие римские женщины выглядят так, словно могут вручную завалить быка. At least I will not receive unwanted advances, I guess. Во время обожать гладиаторов ты сможешь неплохо заработать на арене. Why would I want to keep fighting when I don't have to? Fighting is a necessity of life. It is not sport. I did not come to Rome to keep fighting. Hey. Это выглядит несколько странно. Oh, thanks. Just what every girl hopes to hear. I don't want to return. I don't even know where to go. This is the first time I'm back home. Ну, если тебе негде остановиться, можешь остановиться на моей вилле. I appreciate that, but I'd better not. I don't want to depend on someone else. I've seen how badly that can turn out. But I appreciate the offer, really. Может, я смогу помочь вернуть тебе дом? Doubtful. But I'll keep it in mind. А разве ты не рада, что мы вернулись? Not really. I like it better out there. Почему? I don't know. People. There's a lot of people in Rome. I'm not a people person. Ну, можешь остаться здесь. Maybe I will. Вот так. Понравилась ли тебе Азия? Good weather, nice food. What's not to like? And you've got what you wanted too. Я думаю, ты права, уверен, что я получу свой дом I обратно. wouldn't count on anything. Those Vitellius bastards are Причем, да, slippery. все продинамили. Expect the unexpected. Никто Петровича не любит, хотя, может быть, мне... Где тут мой? Цезо Квинца Аквилий перепадет. Ты, конечно, раздосадованным. It is an action that bothers me. Idleness corrodes the warrior's mind. Ведь раньше был гладиатором, верно? Быть может, ты захочешь посетить арену и найти себе соперника? That is an excellent idea. No wonder you are the legatus. Ну, ты не скажешь, шутит он или нет. Но чем ты теперь займешься? There was, but not in Rome. I had a sister once, although sometimes I question my own sanity. Did she truly exist, or did I merely dream of her? Aristocles teaches us that one may never truly know. We live chained inside a cave, staring at the shadows on a wall. None can chain Bestia Tabat anymore. I will find out where my sister is. Ну, тогда удачи тебе, друг мой. А может, мы сумеем разыскать ее вместе? I shall consider your offer. We shall help you find your sister, Bestia. Failing that, we shall prove her existence or the lack thereof.
Ну и что думаешь о компании? You are a capable commander. Mercy is your weakness. Your enemies exist as long as they survive. Знаешь, в некоторых ситуациях необходимы живые враги, чтобы добиться более впечатляющей победы. Can't think of any situation like you mentioned. Ну иди ты в баню тогда. Welcome home, Domine. Приятно вернуться домой, не так ли? More than happy. Although it was nice to be back in my homeland once again, I find it quite impossible to not miss Rome. All I need now is a change of clothes and a day trip to the library. О, я позабочусь об этом, старый друг. Much appreciated. It was good to be back in action, but now my old bones are in dire need of some rest. Ну и чем ты хочешь заняться прежде всего? To see your mother. I'm sure she is anxious to know we've arrived. Старый ловелас, к матери подкатываешь. Все мы в свое время, посетив ее сейчас, мы можем поставить ее жизнь под угрозу. That is a wise decision indeed. I shall temper my concern. Что ж, я скажу, что эта кампания прошла успешно. It appears we have everything we need against Vitellius Scaevola. But keep in mind, appearances can be deceiving. Ладно, постарайся это запомнить. Legate? Ну и как ты? I always get this weird feeling when I'm back. Like I've left something of mine behind out there. Может быть, ты забыл что-то взять с собой? I have everything I need right here. Yet it feels like I could have accomplished more. Oh well, I guess wine will clear my head. Ну что ж, значит, с этим покончено. И чем ты теперь займешься? You know what? For once, I'll do nothing. Nothing at all. And it will be glorious. Ты заслужил право на отдых, а мне наоборот хочется перейти к следующему. Нет, не хочется мне перейти к следующему испытанию. Я тоже хочу отдохнуть, да. You worry too much. Loosen up. We're back home. We both earned the right to have some fun. Вы себя неплохо показали, а на востоке? Couldn't be better. We have conquered Asia, and you have all the evidence you need to put that traitorous Vitellius Scaevola behind bars. Римские шутки про мамку. Чтобы уж быть аутентичней. Away, Lucullus and his victorious legion. Welcome home. Salve, Vitus. It is good to be home again. I'm looking forward to a nice bath and a flask of good Carthaginian wine. Maybe two. Слушай, они все ус или ос, это как бы May так I задумано. humbly recommend Vipsanius Marcellus' new batch? People say it's heavenly. Ah, your recommendations never fail to impress. Do address the legatus, though. This victory was of his doing more than mine. My apologies, Legate. I neither know nor recognize you. Извинения приняты, я Петрович Фурий Руина. Постарайся отныне узнавать меня. Thank you. I am sure you'll be remembered from now on. Now, let us conclude our business. The consul seems to attribute the success of this campaign to you, Legate. Thus it is your duty to formally disband the Legion and relinquish your weapons. Beyond this river lies the Pomerium, and not even a victorious imperator can cross it bearing arms. Ну ладно. Our laws are what separates us from animals. То есть прикол Рима был в том, что внутри могли существовать только домашние, что ли, легионы, или что, как-то? Или внутри Рима вообще как бы армии не было? Она была только снаружи. You have given up your command. И кто следил за этим тогда, по идее? Ну, так чисто логично. You can always get your command back when Rome needs you again. Столько многому меня научил, патрон, я всем тебе обязан. Ah, you overstate my influence. It is easy to make a sharp sword out of good steel. The river Rubicon marks the sacred line where you stop being a warrior. It is time you learn how you may conquer a more civilized battleground. We shall meet at my villa in 2 nights. There are people I want you to meet prior to the Senate hearing. We must get your villa back somehow. Не, ну а кто, скажем так, мог что-то мне сделать, если я такой, вашу маму. Я против того, чтобы распускать мой легион, вместе с легионом валиться. Полиция римская, вот эти вот полицейские части меня бы остановили. Do not worry about your favorite gladius.
Your war gear will be kept safely in my summer villa outside the city. Снарягу не отобрали. I hope you are hungry, Domine. Lucullus is known for his lavish feasts. Ты забыл процессор, я процессор-то не забыл. Do not eat почему все так не anything делают? until I've tasted it first. I wouldn't put it past the Vitellius brothers to poison this entire party just to get you and Lucullus. И что мы здесь делаем? Разве нам не следует готовиться к слушанию в Сенате? I am sure Dominus Lucullus has a reason and a plan. I would play along. My personal mission tonight is to taste each and every single dish. You may have to roll me home. Ты сегодня приглашен. I see that Tullius Cicero and Porcius Cato are both here tonight. They are highly esteemed senators of the Optimatus faction. Известный адвокат Цицерон? The very same. He is an orator of unmatched skill. He was trained in Greece, you know. May Fortuna smile on you, Dominic. I'll be here if you need me. Right on time. Just like a proper legate. Welcome, son. After this long and arduous campaign, a feast is all you need. Кто все эти люди? Well, you know Marcus Minucius Thermus. He's still thankful for your timely assistance and the saving of his life. You probably remember Marcus Aurelius Cotta as well. He seems to have brought his siblings, Lucius and Aurelia Cotta. The gentleman in the corner is Marcus Tullius Cicero. Making his acquaintance should prove to be very useful for you. I plan for him to become your advocate tomorrow. Я вот, знаете, я согласен, в принципе, с лежагой в целом. То есть, как бы, вот так вот, типа, лежать и жрать на бочине очень удобненько. Я прям одобряю. Сам так практикую. Вот. Но, блин, сделайте стол поменьше. Дедушка столько всего знает, что он уже все забыл. Last but not least, I've also invited Marcus Porcius Cato, who may or may not represent you as well. You see why it was important for you to be here. Им следует делать что-то особенное. I think not. Just be your charming self and try to win them over. Или жрать. Не, ну как бы на уровень туда, где рука может опуститься, и где что-то, блин, руками берешь. You have defeated an army of rebel pirates. This is a simple dinner party. Пиратов хотя бы можно было заколоть. Please try to refrain from stabbing my guests. Be sure to join us at the table before you leave. I'd like to introduce you to Cato myself. And smile. And do not walk like you have just swallowed a measuring pole. Ah, it's good to see you again. Have some wine. Ты хорошо выглядишь, Тером. Ты уже выздоровел? My leg still hurts every now and then, and all this rain isn't helping. But that is nothing compared to what could have been. You have my eternal gratitude. Не благодари меня за спасение командира. Мне еще многому следует от тебя поучиться. Much appreciated. But I'm eager to return to my propraetorship in Asia. With any luck, Rome will never have need of me again. Ты знаешь, что ты Only those who matter. Be careful around Cotta. He's still reeling somewhat from the damage that was done to his pride. Погоди, в какой смысле его гордость? Мы его жизнь спасли. To a man like Cotta, an honorable death would have been preferable to a humiliating near miss. Блин, ну знаешь, унизительное спасение это как? Давайте подумаем, что может быть, какое спасение может быть унизительным. Не знаю, то, что, например, голову мы его гнали вперед и защищали от стрел, вот, ну, унизительно. Может быть, он бы орал и рыдал, и мы бы тащили его, прикрывая, это было бы унизительно.
Бочки с говном вывезли из города с последнего. Да, тоже неплохо. Еще странно. It is pretty much out of my hands. I'd follow your Patronus's lead. Lucullus is a smart man who usually has a few backup plans. Удивительно, что вообще пришлось спасать. Блин, закололся бы там так-то. I understand you have all the evidence you need to expose Vitellius Scaevola. It's a strong position. Nevertheless, I would advise caution. Vitellius Scaevola, and especially his brother Lurko, are ruthless and cunning. Expect the unexpected. Look, that young man there. I think that's him. Really? He looks barely old enough to wipe his own arse. Does her husband know? Of course, but he doesn't care. Salve. I've heard a lot about you. I am Marcus Tullius Cicero. Я тоже немного о тебе слышал. Is that so? Few people beyond the political circles would know of me. My reputation depends largely on who's talking. Так разве не скажешь, да? To varying degrees, I am sure. И что ты делаешь, Цицерон? I'm an advocate. I defend those whom others seek to incriminate. But I'm sure a career soldier such as you would find the topic rather boring. Ничего подобного, меня увлекают юридические вопросы. Indeed. I suppose that makes sense, especially considering the predicament you're in. И все они друзья Лукулы. That depends what you mean by friend. Your Patronus, Lucullus, is a consul. Many people would claim to be his friend. There's a difference between knowing someone and merely knowing someone's name, though. Are we friends? Маловероятно, что мы когда-нибудь сможем стать друзьями. Но, по крайней мере, мне известно твое имя. True, my friend. You know my name. Тоже мне друг. Это как друзья, знаете, по Фейсбуку и ВКонтакте. У тебя их там 20 тысяч, и ты, дай боже, вообще никого не знаешь. Хотя бы одного, может быть, знаешь. Или трех. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? What do you think about it, Legate? Уж я угодил прямиком в ловушку, мои разведчики меня подвели. Fortunately, I know you are good at handling ambushes. Spoils of war, unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? A simple question. Ну как? Ядрить. Зависит от ситуации, если люди голодают, само собой, но тот, кого совершил преступление, все-таки следует наказать. A fairly strong answer, I'd say. No matter how much you try to legislate, the situation at hand will defy your expectations. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. Unfortunately, things have developed differently, my friend. I've decided to represent Tiberius Vitellius Scaevola instead. Вот ты... Гнида ты, Цицерон. Просто гнида. А кто в таком случае будет моим адвокатом? Certainly not me. My skill is in building a solid defense, not in prosecuting. I have looked at the evidence, though. It is very solid. You should have no trouble representing yourself. Здравствуйте, Петро. Ну, значит, ругаюсь. Ну, если правда он гнида, ну что я сделаю? Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Vitellius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters. I seek to represent them to the best of my ability, so justice can be served. Но ведь бесстрастно защищать кого-то, о ком тебе известно, что он виновен. Most certainly. It would make you as guilty as they are. Rubbish. As long as your defense itself is conducted by legal means, we must trust the system to produce the right outcome. Legate, what guidelines did you follow when you had to decide the fate of that Triarchus? Why did you let him live?
Не было доказательства вины, я не стану казнить человека лишь по подозрению. Казнить собственного капитана посреди Средиземного моря казалось мне противоречащим здравому смыслу. A utilitarian approach. Disgusting, of course, even if it was the right decision. I wonder, exactly how utilitarian are you in your thinking? I heard you had the opportunity to bribe a hired guard protecting a spy. Stop interrogating the man, Kato. Not everyone must adhere to your high standards. Ничего страшного, Цицерон, и да, у меня была такая возможность. Yet you did not take it. Преданность, купленная за динарий, бесполезна. A point well taken. Depends on the denarii, I suppose. Ну, блин, если ты не самый богатый человек в мире, всегда может найтись тот, кто предложит больше. Поэтому, ну как бы, наемники, тех, кого можно купить за динарий, не самые надежные люди на свете. Well, gentlemen, this discussion has become too hypothetical for my tastes. I bid you a good day. Wale, Kikaru. See you tomorrow. One final question, before I retire as well. You and your questions, Kato. I believe if you wanted, you could enter the Pomerium fully armed. Why didn't you? Это правило едва ли не старше само время. Не подчиняться ему означало бы проявить неуважение к основам нашего общества. Indeed. In betraying Rome, you would betray yourself. This has been an interesting conversation, gentlemen. I thank you for it. But now, with your permission, I shall leave. Welate. Wale, Kato. И тебе, Валета. Is Pompeius Magnus not coming tonight? He's in his study. Of course. The savior of the legions, Lucullus Wonder Kid. I knew you would be here. Сальве, я могу удалить, если это личная обида. Nonsense. It's a party after all. What would be the purpose of these gatherings if we refrain from conversation? Ну не знаю. Пожрать, вон смотри, какая у тебя баранья нога лежит на столе. I am Aurelia Или чья-то Cotta. нога. Marcus and Lucius are my brothers. It's wonderful to meet you, Legate. We were just talking about you anyway. Of course we were. Здесь вы говорили бы мне только хорошее. We were discussing how you saved my brother's life and became the hero of the Asia campaign. Каждому известна ценность такого великого лидера, как Марк Аврелий Котта. Было бы преступлением спасти его. Yet my son Gaius was not valuable enough to be saved. Я такого не говорил. Гай был великим человеком. Казалось, что он предназначен вершить великие дела, но такова суть войны, она отнимает драгоценные жизни. Indeed, it almost took Marcus's life too. Thank you for saving at least one of the people I deeply care about. Что-то покажи личика. Это мне или ей? И кажется, что ты провоцируешь конфликт, Марк. Я чем-то вызвал твой гнев. Other than saving his life? Lucius! Oh, please, let him talk, Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotta. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Цезаря... Нет, не мать Цезаря. Я же исполнил свой долг, что позволило... Это помогло тебе выжить. Soldiers follow orders. Commanders act. Perhaps in the future you can understand the difference and save more lives. Ну ладно, как вам погодка? Really? Are you so eager to display your shallowness? Нет, мне просто очень интересно погодное явление. Well, I'm not. А ну иди ты в жопу. Самый ворчливый человек на свете. Здравствуйте, Янами. You look tired. Shall we leave? Да, давай свалим. So, did you enjoy yourself?
Должен сказать, у меня смешанные чувства по этому поводу. That is what life is. Черт знает, какое нафиг платье. Знаменитый римский синод, ну вперед. As per today's augury, a specific issue stood out as being of utmost importance. I bring forth the following relatio, the result of which is to be decided per discussionem, and as usual before the sun sets. The complaint is brought forth by Licinius Lucullus concerning alleged wrongdoing and infamous conduct by Tiberius Vitellius Scaevola and his brother Vibius Vitellius Lurco. Are both parties present? I am present. As am I. Weird that Vitellius Lurco would be here to do the talking. Where is Scaevola? He is the accused. Are both parties represented? I shall represent the defendant. Я буду оппонировать ответчику, видимо. Какого хрена? Very well. For the benefit of all present, would the owner of the complaint restate their accusation? Сейчас меня Цицерон размотает. Надо прибухнуть. Кваси. Прелесть жизни. Так, давайте думать. Мы обнаружили, что обвиняемый Тиберий Вителлий Сцевола финансировал и защищал пиратство в Средиземном море, тем самым поддерживал врагов Рима. Found out. So you do have evidence. Interesting. Do you accept the accusation, Kikaro? I see no reason to comment at this stage. May I humbly remind the Magistra, he who makes the claim has the burden of proof. We shall rest until sufficient proof is presented to eliminate all shadow of a doubt. I was just trying to be helpful. The defendant is always at a disadvantage. I'm sure you mean usually and not always. As you wish. Present your evidence. Сюда Вителлия Сцевола доставляли припасы в армию Митридата VI. Мы лично были свидетелями этого. And no one else witnessed this event, I assume. Ну да. How convenient. The evidence is material, Kikaro. There is no room for interpretation. The crates do carry Scaeola's signature. I have investigated them myself. I concur. Is there anyone who would contest my findings? I admit, the evidence looks damning. So, do the defendants admit their guilt? Are the Vitelli guilty of all crimes stated or implied? Of course not. For starters, the evidence proves only treason. Only? What else is needed to declare this man infamous? Как бы да. Do not interrupt the speaker. No harm done. My dear friend Cato is correct. The evidence is enough to declare one infamous. That one is Tiberius Vitellius Scaevola. Nowhere in any findings can you conjure the ability to implicate my client, Vibius Vitellius Lurco. Государственная измена — серьезное преступление. Сцевола должен получить самое строгое наказание. That, of course, depends on the nature of the treason. But that's largely irrelevant. Погоди, мы судим его, подсудимый отказался прийти, вместо него пришел брат. И, блин, адвокат такой, блин, но я как бы не представляю обвиняемого, я представляю брата обвиняемого, слышь? Ребят, вы где-то логику тут пролюбили или что? Как это работает? That is literally the topic of our discussion, Kikaro. How in the world can you say it's irrelevant? There simply is no case. Vitellius Scaevola cannot be punished. Потому что он не пришел, или потому что... Что?
Your rhetorical games grow tiresome. You have admitted the evidence is rock solid. This should be interesting. И почему Сцевола невозможно доказать? Промолчать. Senators, people of Rome, of course the evidence is clear. I accept my brother's guilt. Так. It is a stain on our family name. A stain we will quite possibly never be able to cleanse. You know I love my family. I love my brother more than anything else in this world. Так. Almost anything. The only thing I love more than my own brother is Rome itself. And thus, with sorrow in my heart, I was forced to take his life. Вот так вот. Ну ты... Oh, I see. А что за человек похваляется братоубийством как... Он лжет, доказательств нет. Ну ладно. It is not a boast. It is my solemn duty to deliver the news. I am a man with the highest of morals. Someone who places the well-being of Rome over his own flesh and blood. Step outside, senators. You will witness my brother hanging from the old tree. Let him rot there. Do not take him down. Let it be a warning to all those who would threaten Rome, placing their petty family matters over the well-being of our great republic. Let it be known that Vubius Vitellius Lurco will never tolerate treason, not even from his own blood. A decision cannot be reached. This case is non-existent. Че-то как-то... А что насчет моей семьи? You'll be fine. For now. The clerk should give you an official deed for your villa. Now that Lurco has killed his own brother, it officially belongs to you. This is not good, though. He turned impending defeat into a major victory. We will need a new plan. Go home and lay low for now. Your family needs you. Хитрить демагоги. Кого тут, простите, уже убить умудрились. We've been awaiting your return. Тебя знает и человек Сцевола из школы гладиатора во Фраке. You have a good memory for faces. The name is Marcellus. Ты меня ожидал. We have been informed by Vitellius Lurco that the ownership of this villa was transferred to you. As per his orders, we kept the area safe until your arrival. Now that you're back, with your permission, we will take our leave. Ну, ладно. Valete. My son? You're back! And with Cineros. Oh, it's so good to see you both safe. It's good to see you, Domina. Не, ну если бы мы сказали, что это типа фарс, нас бы тогда... Блин, ну сложно сказать. Удалось бы нам выставить его как невиновного. I've missed you so much. You look great. Did you lose some weight? Are you eating well? Has he been eating well, Cineros? He has, Domina. Я скучал по тебе, матушка. Do tell your mother how much you missed her. Немного. Очень. You were always my favorite. Don't tell your sister. Хорошая матушка. Tell me about the war. I heard some of your friends died there. Killed by pirates. How did you survive? Это война, матушка, там люди гибнут постоянно. I know. I was just concerned for you. But did you like the life in the Legion? Do you want to be a career soldier?
Это было правильно выбранное средство для достижения цели. Я больше не вижу себя в качестве легата. Я определенно не хочу участвовать еще в одной кампании. Ну ее нафиг. Your father did not enjoy the legions either. Domina, with all due respect, I guess the legatus has his own questions. Am I wrong? Мать Октавия в сериале Рим точно такое же спрашивал после возвращения его от Цезаря. И как с тобой обращались люди с Цибулы? Oh, they were polite, mostly. Except for the fact they wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. А где Ливианна? They told me your sister's husband is dead. She should be free by now. I wonder if they did something to her. Ты в самом деле думаешь, что они могли меня убить? I do, and the coolest agreed. It was a sinister plan to take over our family. But now you're here, and everything will be fine. Ладно, я рад, что ты в добром... Я рад, что ты в добром здравии. It's good to have you home, and for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Let me know when you're ready to get to work. Дарите мне задание. Только домой пришел, тут же матушка работой на то. Навалила. Did you prepare the study for the Dominus's return? We took. Это только первый акт? Это только первый акт. В пределах вашей досягаемости враги атакуют союзника, вы так... Ага. Бросьте вызов определенному врагу, ваша следующая атака в его адрес будет более мощной. О, да. Удара для всех атак с расстояния, таких как переход и надзор. Надзор. Такой стимка персонаж будет стрелять по нему, да? Выключить очко перемещения для двух переходов. Убийство цели более чем 20 гиг, плюс заряд случайно выбранного навыка, обращение с оружием. Удобная штука. Такие приодеты. Это что за кошмар с текстурой? И это тоже. Of it this morning. Everything is ready. Your mother has started catching me up on how the vineyards have been going since we left. The harvest was better than expected. That is good news, of course, but it also means we have a problem. One of our grapes produced a particularly good wine. It's an opulent vintage with a smooth finish. Quite frankly, Domine, it is one of the best wines I have ever tasted. Неужели ты в самом деле так считаешь? Oh, but I do. And you know I've tasted a lot of excellent wines throughout my life. This wine ranks among the best of the best. А чего ты столь изумлен? Разве в наших винах производится как Дионис? Ладно. Пока что это хорошие новости, а в чем подвох? The question is what we shall do with this wine. It's certainly worth more than what we normally sell for. It's the best kind of problem to have. It might be a good idea to visit some of the merchants in the market. Before you leave, there's a small thing we have to decide. A good wine deserves a good name. What should we name this one? Может, как-нибудь с чувством юмора, как насчет убийцы собак? Или будет таинственно, например, мрачнейшая роза.
Ты как думаешь? How about endless mirth? That's a good name. Ну и пусть. Very well. That being settled, you should go and talk to the wine merchants. Ладно. Is everything well, dear? Наша позиция значительно улучшила громадное достижение в Греции. Пора приступить к восстановлению виллы и расширению нашего бизнеса. Поговорить с матерью, будете готовы закончить первый акт. Пою налево. Ну, вперед. It's so good to have you back home safe and sound. Мача Диониса действительно бы зашло, черт подери. Everything is safe. Ты понимаешь, что тебе не нужно стоять на страже? I like this room. It's cool here, and the sound of fountain is relaxing. Sometimes I take walk around garden. Your villa is very pretty, you know. Ну и как соответствует ли твоим ожиданиям? In some ways it is. А вот вилла, да, там лутать нечего. I have never seen Там есть anything стулья like и it. стулья. And there are so many things to buy, so many different people. I love that. But there is a strange way people talk to me. Not because I'm foreign, I think, but because I am woman. That I don't like. Блин, ну знаешь, я потом, по-моему, с женщинами всегда странно разговариваю. И с мужиками тоже. Со всеми странно разговариваю. Dominic, have a nice day. Do you need... Have you tasted this year's batch from the vineyards? It's divine. Так, у меня есть кухонный нож. Domina Claudiana has been so worried for you. Domine? И сад, или должен быть сад, Excuse me. По идее, да. Странно, у нас на вроде здесь все. Excuse me. Вчера видел стримлера, стримил он он хроники Британии на русском, вот такие дела. Гораздо котик стримил раньше на ютубе. Я видел, что типа есть хроники Британии с промптовским переводом. Типа. Ну типа. Don't walk behind the grey mare. A few weeks ago, Вилла фурии. he kicked a stable boy and nearly killed him. I'll be careful. Вилла фурии. Clean linen for bandages, fresh salve legate. Are you looking for medical supplies? Откуда ты знаешь, что легат? The world may be large, but Rome is smaller than you'd think in some ways. People talk, and you are mildly famous. Tell me what you need, and I shall provide you with everything. И что ты продаешь? I have some linen I can spare. You could buy some if you want to make bandages. Вот. This bottle could also prove to be interesting for you. It's a concoction that works against the effects of many poisons. Она облегчает симптомы отравления? Так ли часто время сталкиваться с таким? The machinations of the senatorial class can occasionally turn very bitter indeed. I hope you're right. Of that, I have plenty. How many do you need? I need all of them. 150 льна на один бинт, мать моя женщина. Let us hope.
Все, у меня деньги кончились. Представляете? News from Greece. The army of consul Lucius Licinius Lucullus is recently returned following its victory against the enemy of Rome, Mithridates Megas. A triumph has been granted by the Senate to the victorious imperator and will take place on the calends of next month. All Romans are asked to attend. Special discount for ladies with blue hair. Oh wait, what brings you to the land of wine today? If wine is what you seek, вино в таких штуках раньше разливали. My wine Всегда в is бочках much разливали. better than those of Marcellus Vipsanius. Есть много вина на продажу, может обсудим это? I would be very interested. But the rules state that I have to call the other merchants for a tasting. We each must have an equal opportunity. Подходите и готовьтесь к лучшей в жизни дегустации. Exciting. Интересно у них бизнес был. This is brilliant. Exquisite. The best wine I have tasted this year. You know, your father and my father used to trade, but I do not believe they ever achieved this level of excellence. I do not know, Quintus. It does have a harsh finish. I would call it nutty. Some really good wine, though. I could sell this for years. Dominic, would you consider a 5-year deal? I'm willing to buy a 5th of your stock this year, and another 5th next year, and so on. For each batch, I would offer you 1,000 denarii. I won't risk that. Tastes change, and demands change with them. I'll pay you 3,500 denarii. Sure, it is less than you'd get from Claudius over 5 years, but I want all of this wine now. I agree, it is a good wine. I will buy all of your stock right now, and I'll pay 4,000 denarii, more than Quintus is willing to part with. Half now, and half when I take delivery. Щедрое предложение випсаний. Випсания. Но честно ли ты поступишь с товаром? It's good money. More than what Quintus pays, and you'll get paid as soon as I take delivery. In exchange, your wine will be sold at the best tavern in Rome. It's an offer you cannot refuse. И зачем, Квинт, не принимать твое предложение? I am an honest trader, Legate. My father used to deal with your father before either of us was born. I will sell your wine to the best clients and pay for all of it up front. Горги, зачем мне соглашаться на платеж в рассрочку? The deal favors us both. I pay less now, and you have greater profits in the long term. I'm sure you've made the right choice, and that you know what's good for you. Да у тебя вообще вино. У меня есть виноградники. Ну чё? Подписываться на друга бати, что ли? Ну да, тоже кажется разумно. Подписываться на друга бати. Давай на друга бати. Our fathers would have been proud. Preposterous. You can't make a deal with these fools. Mark my words, you will regret this. I give you one last chance to change your mind. Ничего так, что описание как-то меня наигорить хочет. Не в хорошем смысле. Не нравится мне твой описание. Полечь глаз моих пока не разозлился. You have missed out on a great business venture. Thank you. You will not regret this decision. I will have my associates deliver payment to your villa at once. Да, блин, не то. Обучить Табата бестия. Сделано в виде встречи с Цезарем в таверне неподалеку от рынка. Ну что, что-то украсть можно, не? Or is it just me?
It isn't you. The bread is getting worse. I've noticed it as well. So you found me again. But you're a civilian now. Here you are, just another customer in my smithy. А ты мой любимый кузнец, кузнец ворчун. Only because you've never met any of my competitors, I'm sure. I don't suppose you're in the market for some carpentry tools? Ты что, больше не производишь оружие и доспехи? There is no market for such tools in peacetime. And of course, weapons are not allowed inside the Pomerio. Бордель, бордель. Tell you what, I do have Мне нравится, something что here you might be interested очень in. много господ в чате владеет латынью. Сразу видно очень интеллигентных людей. Have you ever heard the legend of the Ancilla? Читах Марса, да, само собой. Well, it just so happens I have come into possession of one of the replicas created by Numa Pompilius. Ты хочешь продать мне копию, считаю? Or perhaps it's the original. Who knows? But you see, even a replica, ancient and storied as it is worth a small fortune. If nothing else, it's an exquisite artifact of a bygone age. Почему ты сам слушаешь этот магазин? Разве у тебя нет кого-нибудь, не знаю, помощника, чтобы тот мог проводить, чтобы ты мог проводить больше времени в кузне? You are as savvy in business as you are in warfare, I see. Еще воистину. I do have an assistant, my daughter. У каждого по три выше. But today she is with her teacher learning history or Greek or some other such high-minded nonsense. The hope is if he fills her head with enough such drivel, she will find a wealthy husband so she'll never have to peddle my pots and pans again. Хрен с тобой, давай купим. A fair price, I should say. Very well. The Ancilla is yours. I cannot guarantee that it once belonged to a god, but you have my word that it is a good shield, and it will... Спасибо, секст. Why, мамай. Хороший щит. Говорят, что щит Марции упал с неба. По приказу царя Рима было изготовлено еще 11 его копий, которые должны были храниться вместе с самим щитом в святилище Марса. За прошедшие годы некоторые из этих копий, каждая из которых является священной реликвией, были утеряны. Теперь, по крайней мере, одну из них удалось найти. Сделка официальный 1 гекс дает им возможность переместиться на тот гекс, на котором она занимала. Неплохо. Не, эксперт по борделям нужен в любом элитном обществе, так как умудренным мужам и девам всегда нужно развлечение для тела, ибо ум их занят всегда высокими делами. Сывушка. You came. Ты удивлен? That much should be clear from the look on my face. But I really didn't expect you to appear here, of all places. Но я с нетерпением ожидал времени наедине с тобой. Let me assure you the feeling is mutual. Now that the war is over, I hope we'll finally have time to get to see another side of each other. Слушай, я думал, они... Ну хотя, блин... То есть, когда войны не было, легионеры в основном в Риме тусовались, что ли? Woman, bring us a fresh jug. My lovely companion is still sober, and that's simply not acceptable. Now, what are we drinking to? Отвага и честь. За прекрасных женщин, за прекрасных мужчин, за павших. За моего отца. За вино. За моего отца. Отвага и честь. I hear he was a great man. We will avenge his death. That hit the spot. Another one? Знаешь, мой чаша, постоянно хожу этот вопрос оскорбительным. I apologize.
I shall never insult you again. Another! Keep it pouring! And then I said, well, what can you say in that situation? Obviously, I asked, is that really a goat? Or a sorry excuse for a tent pole? А что дальше? It was. I still can't help but laugh. Здравствуйте, не You know what people say in Africa? Wine makes the soul come out of you. You're all right, my sweet. You're all right. А ты тоже ничего такого. I'm glad you came. Friendships that develop in war don't always stand the test of peacetime. Ты очень много путешествовал, верно? More than I could count. I've walked on so many different kinds of soil, seen so many faces, and broken so many hearts. Тебе никогда не хотелось сесть? An amusing notion. Should I also get a wife and make a few little brats of my own? Не обязательно, но мне интересно, не устаешь ли ты от этого всего? Nonsense. You're being too serious for your own good. Look at it like an adventure. Sure, life is full of pain and misery, but it's also full of beauty and wonder. You should endure the former and live for the latter. А еще жизнь в ваше время была прекрасная возможность умереть от диареи. Долго и мучительно. To people like us, settling down is like death. Something you don't long for, nor expect. Another jug, Domini. That will be all, Soa. Actually, I wanted to talk to you, Domina. May we perhaps retreat to a private chamber? Хоть что красивое лицо постоянно привлекает женщин. I know. It's a blessing and a curse. А никого не смущает, что я один тут со щитом на спине рассекаю? Out with it, woman. What do you want? I think I am with child. И? I don't know how to say this. Speak freely. You are the father of my child. Future child. Don't you remember me, Aquilinos? What? Кажется, она говорит правду. That she does. But... Блин. I've never seen this woman in my life. You told me you would not remember me. Afterwards. And I respected that in a way, but now I need your help. Marcellus Vipsanius doesn't like his girls giving birth. He's a cruel man. I remember how kind you were to me. My child deserves better. Our child. Even if you don't want to have anything to do with me, I want our child safe and away from this shithole. Will you save me? Если хочешь, можешь меня выкупить. Indeed. Perhaps we should inform the Kensos. Quit bothering the guests, look here. These jugs will not deliver themselves. Випсания. Help me, please. Quickly, Sour. The night has taken an unusual turn. Ты действительно не помнишь? I don't. But I do tend to forget some things when I'm drunk. Still, I find it hard to believe I'd forget the mother of my own child. Как думаешь, она говорит правду? Maybe. Not entirely. Times like these, I wish Calida were here. That woman has a knack for spotting a lie. А что ты будешь I делать? don't know what to make of any of this. I'll have to think. Кисная, наверное. Лучше дай мне знать, если я смогу помочь. Thank you, my friend. That means a lot. You go. I suddenly have much to think about. Ну, как хочешь. Слушай, а танки до сих пор, да, живы еще? Ну, как игра в целом. His own brother killed him. He admitted it in front of the Senate. Здравствуй, ветеран.
Is your back giving you trouble? My wife is a trained Personally, I think it was Masseuse? Legate. Welcome back. Of that, I have... Thank you. Let us... Никогда не бывает мало бинтов. Yes, it is refreshing to see a man who would give up so much in the Танки, fight да, на against удивление живые. Я думал, они давно уже как-то это... стали менее популярны. Тем более, я что-то ни одного стрима по танкам не I see видел. him. By fire. Talking to his friend. Let's find a way to let him down easy. You came. And you have brought Daenerys. Calidar is showing me around. This city is big. Bigger than I thought. We have seen many dresses. Some of them actually pink. Ты сама в пинк платье рассекаешь. Это трудно поверить, но ее привлекли розовые платья. Bright red. A bright color of warning. A predator's color. Pink looks good on you, Daenerys. Вы поняли, да? Оказывается, и розовое — это ярко-красное, это цвет опасности, цвет хищника. Так что будьте аккуратны. Блин, они не более мертвы, чем тот же StarCraft 1. Старкрафт 1 давно уже мертв, он за пределами, по-моему, очень узкого круга корейских лиц. Мало кому интересен. Thank you. What is this place? Why are you here always? Я помню, как я в свое время в танки играл. Это цепляющая игра была в свое время. Реально цепляющая. Такая, знаете, для престарелого слоупока. Сидишь на жопе ровно, ждешь, когда у противника кончится терпение, ты ему в бочину бах! Потом еще раз бах! Все. Веселее всего на арте было играть. Вот это да. Эх. Это Марсово поле. Вроде сюда место для воинов. A place for your war god? Why do you have so many gods? People are difficult enough. Gods are worse. You speak truth. Perhaps our souls are lonely, and that's why we need many gods. There! Stop right there! You're coming with us! Please, do not make this more difficult than it needs to be. Do you know these Landakai? They told me you were back in the city. I did not believe it. I do not know what kind of god possessed you, for I do not know which of these gods is more foolish. Ну, танки же бесплатные, нафига там что-то бросать? Mars watches over us here. Mind your words. Зачем вы меня преследуете? You are a criminal. You are a disgrace to our family. Because of what you've done, we all will be infamous. Это вот, блин, у арты самый такой охерительный экшен, по сути. Это твои собственные слова, или ты повторяешь за отцом? Only I can speak for our family now. Я не хотел убивать, это был несчастный случай. Я тоже не понял. Accident. It was an accident. When you drop a jug of water and it shatters, that is an accident. When you push your own husband down the stairs and shatter his skull, well, I believe they call that murder. Так, не понял. Бестит, Авел, мой младший брат, и он пришел меня арестовать. Arrested? For what? She killed a man. I kill men all the time. When they deserve it. Rome does not look kindly on women who kill men, regardless of how much the man deserved it. Deserved? I didn't realize marriage was a capital offense. Мужья со мной как с рабыней, запретил мне практиковать стрельбы, сломал руку, которую ты мне... лук, который ты мне подарил. Он обращался со мной как с рабыней, запретил мне практиковаться в стрельбе, сломал лук, который ты мне подарил. И без него на порог выходить нельзя было выходить. He was your husband. He's allowed to do whatever the fuck he wants, and you're still not allowed to kill him. Yulia, please. I do not want to see you hurt. Surrender peacefully. Причем я играл на русской арте.
That sounds like a threat, little man. Threatening the wrong person can get you killed. What? Are you her gladiator lover or something? What do you mean? Usually, what I say. Ты хватит на сегодня убийств. Брат, ты же знаешь, что я невиновна. Innocent? I can't even recognize you. My sister was a kind and happy person who always... Которая всегда защищала тебя от отца, который пытался тебя сломать. That you did, didn't you? In return, it was always you who was beaten. That wasn't fair. But life isn't. А теперь ты мой должник, настала твоя очередь защищать меня. Very well. I will try to convince Mother. We're leaving, men. Yulia, stay out of sight. You handled that very well. То я, она, кто из нас? Why did he leave? Он хочет меня защитить. Yet it looks like he doesn't know how. Какая дикая задержка, серьезно? Впервые вижу. Обычно не задержка небольшая. На ютубе, скорее всего, еще больше, а самая маленькая 5 на твиче, да, задержка? Ох уж этот твич. Good, you're here. Let us begin. First, tell me what you thought about my question. Повтори. Certainly. I wanted you to think about the meaning of life. Yours or mine, it doesn't matter. What do you think the meaning of life is? The purpose of it? Выживание. Isn't that a bit pointless? Do we live to live? Иногда ланиста тебя бьет, но ты не понимаешь почему. Тебе и нет смысла знать. I disagree. It is a bad Lanista who beats the Serwis for no apparent reason. Knowing the reason makes you stronger. Блин, а если ланиста просто моральный урод, ему нравится избивать других людей? А разве понимание этой причины сделает тебя сильнее? To understand reasons, we must understand causes. We must know the root cause of all there is and all there will ever be, the stones of which the universe is made, or what we call the first principle. Вселенная состоит из камней? Not literally. But just as a house is made of stones, everything is made of something. Хорошо, а если все в мире сделано из чего-либо, то где же конец этому исходная частица? Where it ends is the first principle. Кварки. No one really knows what the first principle is, but thinking about it is the first step in finding one's purpose. Opinions are divided. Some say the first principle is water. Others say it's wind, fire, or earth. What do you think the first principle might be? Как начал перечислять, я такой Wind and Fire, Cure My Cold. Warcraft вспомнился. Вода текучая в холоде ночи, мне отдавилось видеть, как она обращается в лед. Do not think of it as water itself. Anaximandros says the first principle is fluid and water-like. It is the indeterminate boundless. He calls it the realm of the infinite, which is in eternal motion. When things exist, they become finite. But when they cease to exist, they go back to the water of infinity. Нельзя верить в то, что не существует. That which you haven't seen yet may still exist. After all, we have already seen lands you hadn't seen before. Were they not real until we visited? Ограниченность. Ограничена возможность плавить синеросом. Мне доводилось видеть, как ветер сносит дома. It is not about strength. Anaximenes believes
the wind is the soul of the world, because it is the wind that makes us breathe and live. А не вода? То есть как бы... Все же с воды начал. He also posits that all other elements are derived from air. Fire happens when wind blows too fast, yet water happens when the air is too slow. Нет, Бертураба это тот, кто осадные штуки делал. Он говорит, дыхание, которое дает жизнь всему сущему. I don't think a rock has breath, though. Можно ли задушить камень? Когда горы раскалываются, наружу из-под земли вырывается огонь, это так. It's more about the inherent movement of fire than the destructive force thereof. Heraclitus says fire is change, and as such, the only thing that is always the same. Everything changes. Nothing ever is. We are all in the process of becoming and never stop. Change is the only common element in the world. Если огонь означает изменение, то это не значит, что вся материя состоит из огня. It doesn't, but it means fire is in everything. Ладно, в жопу тебя. А ты сам как думаешь? Who knows? Thinking about the first principle is a way of thinking about the world. And only by knowing the world clearly can you know yourself. Познав себя, я сумею познать других. He who knows himself and others can surely make better decisions. Что там Макиавелли повеяло так чуть-чуть. Only then you can trust your actions. Only then can you be a good man. Only then can you be free. Сразу вспоминается вот это вот охерительное выражение Макиавелли. Оно, короче, как я узнал, что это Макиавелли, сам его, естественно, не читал вообще никогда. Вот, то есть только вот, знаете, по волчьим цитатам из ВК я с ним знаком, скажем так. Вот, и до того, как существовали волчьи цитаты из ВК, в нашем внутреннем форуме, провайдера был внутренний форум, вот, там с играми совсем, очень популярный был в нашем городе. Был чувачок, и у него была надпись, приписка, типа, скрой все, что знаешь сам, узнай то, что говорят другие, станешь истинным князем. Я до сих пор эту срань помню, я не знаю, почему я ее запомнил, но звучит очень по-волчьи. Даже свободный гражданин. Are you, though? A man who is not allowed to do what he wants. Can such a man be truly free? Я хочу найти свою сестру, но у меня нет возможности ее сейчас искать. Because you're free to look anywhere, but you do not know where to begin. Sometimes an abundance of freedom can be as restricting as the lack thereof. You may pursue your own happiness, Не, ну but Маквелли, when it конечно, хитрый comes дядька. at the cost of someone else's, can you be called a good man? Следует ли мне быть хорошим человеком? I think you do. You're a fierce fighter, Bestiatabat. You're ruthless and vicious, yet you have compassion, too. You are a good man who wants to make people happy, yet you do not know how. Happiness is the absence of misery. If you do not know how to make people happy, then you can try to eliminate misery. By doing that, you can be a good man. То есть, если ты ходишь и раздаешь всем вокруг деньги, то ты будешь хорошим человеком? А если я при этом, если один человек приносит как бы несчастье другому, если я устраню того человека, который приносит несчастье, стану ли я хорошим человеком? Ну просто для кого? Это такая философия, конечно. Разве может несчастный обеспечить счастье другим? You can try. And the Bestia Tabat I know excels at overcoming difficult obstacles.
It is your goal in life, bestia. Just like your sister, you are partly stuck in the realm of ideas. You will not be complete until you find her, or find her not. Наш отец продал нас, но и цена была вдвое выше моей. Уж потому что она умнее тебя была. You're a child, bestia. No one will hold you to account for what you thought back then. Знаю, я до сих пор по ней скучаю. It is only natural. Who knows whose Sirwa your sister is now? Ее глаза были цветом подобным небу, и она любила петь. И я так по ней скучаю. Do you want me to be honest? Достойный человек говорит правду. What matters is not if you will find her, but what you will do if you find her. You're welcome, Discipule. I can only ask the right questions. It is you who should find the answers. По сути, весь этот разговор — это просто жвачка для мозга. Причем, знаете, такая за 2 рубля, которую 2 раза жевнула, она уже невкусная. Ну все. Пора выйти в виллу Фурии. А что вообще происходит? Ну, рассказывать, что наши компаньоны делали в Риме. Блин, Bloodscape тоже был новеллой. So glad to be rid of Без those эротики. victors. Только первый акт, это только первый акт. Сейчас будет конец первого акта. Is everything well, dear? They told me Lucullus is your patronus now. That means our family reputation will be restored. That and Сколько их всего? more. 4. Lucius, Liliana. А мама его очень сильно любит. It's so good to see you again, Mother. And brother, you're back. Isn't that Liliana, a хорошо. beautiful sight? You are the patriarch of this family now. The well-being of it is your primary concern. The villa is yours. All of your rights are restored. Congratulations. Спасибо. I don't know how we can ever repay you, Lucius. There's no need to repay anything. Случилось. You of all Мы people вернулись в should know Рим. that, Claudiana. This was not a transaction. Но все равно я найду способ тебя отблагодарить. I'll keep that in mind. Is that it? But what if Don't they... worry, Claudiana. No one can harm your family as long as I am alive. Everything will be fine. Знаешь, и после этих слов ты должен упасть отравленный. Вот серьезно. А второй. Африка. 5 лет тихо пронеслось мимо тебя. Пять лет прошло, вот, а я и не заметил. Good morning, dear. Have you slept well? Слушай, я не постарел... Никто не постарел ни на день. Как обычно, матушка спал как младенец, мне снилось, что я плыву в прохладной реке, и меня охраняла стая бродячих котов. Cats standing guard. Against whom? Will they stop the northern barbarians by their sheer fluffiness? I heard in the east people think that cats guard the gates of the underworld. Может быть, боги пытаются предостеречь меня? It is always wise to be careful. Мне вообще ничего не снится. Я даже не помню, что мне последний раз вообще снилось. Кроме порно. There is a thing. He asked to see you, Здравствуйте, Lorco. комиссар. He says he has a business proposition. Интересно, может хочет явить свои добрые намерения? Goodwill, Lorco. Unlikely.
If anything, he's more devious than his brother. Беспокойся, у меня есть план. Whatever you do, be careful. Have you watched Отправляйся Domino на рыночную Liliana's bed площадь, sheets yet? выслушай Лурку. It's the next item Is on my everything list. well? Why do you ask? The blankets from the triclinium need washing too. Maybe you can do them at the same time. Sure. I'll pick them up before I start. Визорки снились. That boy who always asks for you hasn't been... Good morning, Dominic. I've been waiting for you. When I turned him Отлично down. выглядишь, сеньор. Спортом занимался. You jest, I'm sure. If anything, I've grown a bigger belly. The wine doesn't help. Идем на рынок, кажется, у меня встреча. That you do. And I can buy some groceries while we're at it. Серьезно, сны вообще никакие не снились. Реально, просто после стрима такой, ну, как бы, вот загружаешь, комп выключаешь, и такой на кровать упал, будильник, проверил, что включен, все на зарядку поставил, и бам! И тут же... И все. These damned crows and their indiscriminate defecation. И ничего тебе не снится. Здравствуй, Зефрон. Ну, я же римский легат. Вот мне узел в бляхах. Естественно, с участием себя. Feel under the weather? I will attend to your health. Без этого. Так Шанинубов наказывает. Have you ever been to Lutetia? They say it's the most romantic city in the world. What? More beautiful than Rome itself? I find that hard to believe. I didn't say Только глаза закрывая, знаете, было такое action is coming. Такой, о, да, детка. Salwe, it is good to see you after all this time. Не скажу, что взаимно. А мне тоже очень радостно тебя видеть, Италия Лурко. Поздравляю с избранием в Сенат. Oh, thank you. My reputation as a man who puts Rome above all else made the election campaign easy, fortunately. I'm pleased that you did not let our relatively sordid history get in the way of a business transaction. Какие дела у меня могут быть с человеком, убившим моего отца? Now, I know you are a rather emotional individual, but I would advise against losing control. Так я вроде This интересом kind обладания. of baseless accusation is not to be thrown around lightly. Some people might get offended. Offended people often overreact. Tell me, do you like managing your family's vineyard? Признаться, дело довольно скучно, но хотя бы денежно. Perhaps it's your family that keeps you down. Thanks to you, I have no such problems anymore. I've heard tales of your battles, Legate. You are a wolf. You're the kinsman of Romulus himself. We are very different, you and I. That's why I think we could work together instead of undermining each other. I believe Rome is in grave danger. It is nothing new, of course. We always had enemies within and without. They always disliked what Rome is and what it stands for. But in the past, Rome used to be a force to be reckoned with. Предположу, что ты пытаешься что-то сказать. Давай ближе к телу. No city was built in a day. We do need a new Rome, though. Unshackled by the limitations of our ancient system and bureaucracy. It will be a Rome of strong minds willing to make difficult decisions. More importantly, it will teach our enemies to never underestimate us again. Вот охерительная штука, если так подумать, смотрите. То есть раньше, типа, все были вот, ну как сказать, то есть говорят, что раньше было хуже. Но если предположить, что как бы люди-то жили, строили что-то и основали вот эту вот великую нацию, которая есть, ну, по сейчас, раньше было лучше. А то, что хуже сейчас, это, ну, виноваты в том, кто живет сейчас, не? Как бы с Римом то же самое. То есть, если раньше он был велик, а сейчас он не велик, ну, это ваш косяк. То есть, не надо переделывать систему. Просто, ну, действуйте согласно системе. А то, что вы ее извратили, ну, блин. I have made my preparations, and I want you by my side. Ты говоришь о политической измене. You misunderstand.
I would never betray Rome. I am planning to run for consul. I'm sure I can convince you of the validity of my cause. What I'm going to show you will shock you. You'll see why Lucullus is in no position to do anything for Rome. Серьезное заявление человека, который никогда не был императором, но посмотрим, что ты скажешь. I would not hesitate to serve Rome in war, should the opportunity arise. You will not regret listening to my offer. Человек, знаете, как будто он мне свой медальон впарить пытается. Wale. Типа, Until смотри. next time. Хочешь такой же? Левелапы. Здравствуйте, то-то-то. Good day. You are clearly a well-bred young man. I will offer you a choice. Your money or your life. Уверяю тебя, тебе это не нужно. I'm afraid you're quite mistaken. I believe the meaning was you will regret doing this. Kill them both. Salvete, people. Shall we even the odds? Your timing is impeccable as usual, Kaiso. You save us again. Always a pleasure, old man. Let us not turn this into a habit, though. Естественно, все такое, ёб твою, нифига себе. Кажется, меня сейчас гопнут в подворотне гопнут. Who's with me? Let's get them! I have so much left to do! Скользящий. Потрясающе. Да. Воска для рывка. Да, мне в жопу к стенке встать. Беда в том, что вот здесь у меня сидит кусок балбеса. Serves you right! Like that, did you? Старый добрый в челюсть. Боньк.
I am hurting in entirely new places. Still standing. Impressive. Finally, it's about to end. Either I'm starting to see abstract concepts, or I'm bleeding to death. Where's Vitellius Lurko, one wonders? Да, вот очень интересно. В третьем дарке. Что такое третий дарк? И баг, из-за которого во время игры в онлайн-комп могут хакнуть. Там были уже робкие возгласы отменить предзаказы на Элдон идут. Нет, не слушал. Представили те олигархи, у которых отобрали возможность понтоваться, но племенник Октавиан, что взошел то ли после Цезаря, а наоборот, им позволил понтоваться, причем более закручивая гайки реальной власти, не претендуя на возможность понтоваться у золотой молодежи. Октавия прославил имя, так как наиболее результативный правитель. Ага. In Tartarus, hopefully. But that's not important. A messenger arrived this morning. It is Proconsul Licinius Lucullus. He says I should find you as soon as possible, and you'd know why. Я думал, что вы храбрый Центурион пришел, чтобы спасти мне жизнь. I wish I could say I had some supernatural ability to sense when you're in danger. Perhaps one day I'll develop such a sense. But I'm to take it you didn't hear from Lucullus then. If I know Dominus Lucullus, he would have sent a rider for you with all the instructions. Синер, затащи бестию Калиду и приходи на виллу. A reasonable precaution. We may soon need their assistance. You should go ahead. I get the feeling time is of the essence. Убью монету. Ну что, все? Не густо. Не густо. Так, придется пока не можем. Метлы ему дать без толку. А, мужик с кулака может наеривать сильнее, чем сгладился. Интер не знает, во время вторжения может спокойно у тебя в компе копаться, пока сервер отрубили. Скорее всего, сейчас будет экстренный патч выпускать Elden Ring и заявлять, что типа не-не-не-не-не. Эту штуку мы дошли, прикрыли, больше такого никогда не повторится. Почему именно в третьем? То есть в первом и во втором такой штуки типа нету, да? У них же вроде... Во втором сетевой код лучше стало, в первом он херня был. Г лагает? Не знаю. Давайте спросим. Может, потому что Бобер стримит. Я не удивлюсь. It arrived just after noon.
The rider insists on giving the message to you. It appears this woman was instructed to meet you here as well. The proconsul just told me to find you. Said you'd know why. Как я рад видеть тебя, без тебя рядом только пустой калина. I've been tempted to come back and visit you a few times. Things just always got in the way. The message, please. You must leave everything and come to Nazamones immediately. We're in grave danger. And I'm afraid in this case, we refers to both our family and Rome itself. По слухам, в следующей неделе, когда первый DLC представит часть покупок дневно до конца с нуля. Представят или, ну, как бы оно выйдет, или просто анонс будет? It seems we have underestimated Vitellius Lurker. Although the little brother wields no political power of significance, he is the de facto leader of his family. An ambitious man who isn't reckless makes an enemy to be reckoned with. His friendly demeanor masks a molten core of vengeful desire. He still remembers how we dismantled their illegal operations in Asia. And I'm afraid he wants our lives in return. 27 числа будет анонс новой главы в Тессу. А 14 февраля на Netflix выйдет мультик про Cuphead. Кто еще какие интересные даты знает? I have reason to believe Lurko is planning something big. My speculatores say he's preparing to remove me from my position in Nazamones by force and make it look like a local uprising. If he succeeds, Rome is likely to lose control of the entire territory, giving Lurko the perfect excuse to challenge the current consuls. Еще 14 февраля Horizon Forbidden West выходит. We cannot allow him to go ahead with this plan. I need your help. Reconstitute Legio Victrix. I know they are still loyal to you. Then sail for Nazamones immediately. A battle-ready army will be the last thing Lurko would expect. Do not despair. Know that the sun is brightest following the darkest day. See this as an opportunity. If we can turn the tables on Lurko, we can at last expose him for the crook he is. I await your arrival anxiously. Your Patronus and your dear friend, Lucius Licinius Lucullus. Член всего лишь флетинки от поклонниц. Обижаете от поклонников. А я как... Господи. Я забыл, кто играет молчаливого Боба. Я забыл, как это мужика зовут. Блин, такая аналогия пропадает. Кевин Смит, да, Кевин Смит, точно. Короче, как Кевин Смит. Вот. То есть ему... Женщины его вообще не ценят, а мужики такие: да, мужик, я тебя знаю. I could not find Calida, but I have brought Bestia. I arrived before any of you did. You're looking good, Bestia. You have recovered from our last fight? The injuries were not a problem, but I still owe the arena master for all the damages we caused. И кто победил? It was not settled. They begged us to stop before we leveled the whole place. Лурга что-то задумал. Жизнь проконсула в опасности, легион должен отплыть через 2 дня. We should leave as soon as possible. But... Что такое Цезарь? I don't think I'll be able to leave Rome so easily. Is this about a woman again? In a way it is. Do you remember that seller who approached us at Marcellus Vipsanius's? Ну да, и что такое? Well, it turns out she was telling the truth. At least, partly. She has given birth to a baby girl. Ты стал отцом? Здорово. Thanks, I guess. Apparently she tried to escape from Vipsanius, who incidentally is her dominus. The problem is, they're blaming me for it. Ты пытался ей помочь? Of course I didn't. If I ever decide to help another man escape, I will most certainly succeed. Да какого хрена ведет тебе? She claims to be the mother of my child.
Perhaps she is, or perhaps she just knows Vipsenius and his people are naive enough to believe her. Зачем она вообще бежала? Archelaus Vipsenius has a reputation for mistreating his Seroway. Если не раз найди адвоката, все ладья, я облачу расходую. This may take a few days, but I'm sure we can prove these allegations have no merit. Ну, да, этот мужик, которому сказали Химеда испортить, к сожалению. Thank you, Nagate. I will now take care of our preparations. We leave as soon as possible. Be careful, child. Do not worry, Domina. I will make Зато sure он we клерков return третьих home снимает. safe and sound. Ай, какой мужчинка. Сатенький. Salvete, travelers. Welcome to the villa of Lucullus of Africa Proconsularis. State your identity and Да, кстати, хорошо intentions. буду с PS4 стримить. Ну чё, пусть отрабатывает. Да, да, малой от бабушки приехала. Сальва Легионера и Петрович Фурий Руина явился по приглашению. Скажите про консула наше прибытие. My apologies for not recognizing you immediately. У меня есть какое-то смутное ощущение, что The proconsul Проконсул is 2 будет currently херней. preoccupied. Please wait in the courtyard while I relay the news of your arrival to him. Я вот прям реально не знаю, какое-то, знаете, такое вот странное предчувствие. Ты чем он еще занят? Not for me to say. You better ask him in person. But orders are orders. Legate, a word. I don't think he recognized you. И что это This значит? doesn't smell right. Something's up. О чем ты? Little things. His armor is a bit too small for his body. He never called you by name. And did you notice how he failed to pronounce the proconsul's full name? Да, блин, по-моему, никто нормального имени не произнесет. It is said he who possesses a deceptive heart sees only deception in other people's hearts. And it is known that women are deceptive by nature. Wow. And that is why you're old but still single, Cineros. Well, to err on the side of caution is wise. Finally, some truth in the old man's words. We should kill them all. Oh, well, that is not exactly what I was going to propose. In fact, it's quite the opposite of Killing what everyone is the most cautious option. Are you sure you know the meaning of that word? So what if he's rude and his behavior is not proper? Obviously, he's not Roman. Генера, ты что бы там обо всем думаешь? Not really. If we will fight, I am ready. Соглашусь с Калидо, но на всякий случай спрячьте свои пуги. If you wish. I don't think it's necessary, though. А можно просто взять и уйти отсюда? Ну так, знаете. Fuck this shit, I'm out. У-ду-ду. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Блин, я забыл, как эта фигня поется. Интересно, меня хоть подлечили, нет? I apologize for the delay. There have been some security-related problems recently. We had to take precautions. Какие именно проблемы с безопасностью? There was an attempt on his life recently. Nothing we can't handle, of course. Still, we're instructed to take all sorts of precautions. Relinquish your weapons here, please. No one's allowed to bear arms inside the villa. Ладно. Are you not glad that you heeded my advice? Блин, слушайте, а вот этому чуваку не одиноко, он все время стоит с вымпелом. Типа, мужик здесь. Где руки должны отсохнуть.
Да, такие совершенно беспалевные мужички тут стоят. Нравится мне все это. Unfortunately, only 2 escorts are allowed beyond this point. Do not worry. I will take care of your friends while you're gone. Now! Ой. Ой. Кто бы сомневался. Блин. Давай, ты и я. One for one. Gets them every time. А мы в Африке. Ребята, а вы как немножко не не охурмели, не? Вы сюда приперлись. Наследитель Лукулум попросил помочь. Челкунчик. Поняли, да? Поняли. Щелкунчик. The beast is down, but not dead. I'm too young for a journey to do at. Ай, дилемма, дилемма. То есть, как бы, оружие-то у нас есть, только мы его водить не можем. Тут можем доспех одеть. Я даже день надеть не могу. Это специально так? Ну, конечно, специально. Unfortunately, only 2 escorts are allowed beyond this.
Нас послали, потому что там этот... Ну, короче, тут мутки мутят нехорошие. Наш этот... Господи. Лукула... Не Лукула, Укойла... Короче, брат того чувака, которого мы это... Да, брат Сцевула. Спасибо. Боньк. Тут ассасинов, конечно, нарисовалось. Я реально не представляю, как это без оружия можно пройти. Шик одного. Really not messing around, huh? May Asuras take your soul. А, и этот труп, да? Excellent. Keep at them and this will soon be over. Да, слабовато у него, конечно, атаки. Так, а чё? Так. One more left. Come on, we can do this. Oh shit! Fuck! Does this hurt? Good, that means you're fine. Давай ему щелкунчика. Опа.
What in the name of Jupiter is going on here? Egyptians, Dominic. They came out of nowhere. He locked himself into the study. They've killed everyone. The Surwey are imprisoned in the cellar. И кто это был? All I know is that they were in a great hurry. It seemed like they knew you were on your way. I'm not surprised. This was an assassination attempt, and a very sloppy one at that. Обойди выпусти рабов, и я найду проконсула. Praise Fortuna. Take the key. Главное, у всех есть ключ от проконсула, что самое интересное. Что самое интересное. Так. Погоди, школа. Сидите быстро рукопашную току с нанесением половины урона, который не будет стоить вам очков в действии. О. Мило. Так, есть у нас хорошая большая палка для Синероса. Какая-то. Нет, тут римский посох. Так, кинжальчики. На 6, 3 на 6, 5 на 9. Луки. Точность 8, критический урон 5. Здесь точности побольше. Здесь еще больше. Так. Копье. Бенты. С броней, конечно, у нас, прости, подруга, но с броней у нас борода. Севушка. Как это смс-ка пришла? Что себе лучше найдите. А у меня есть шлем. А вот. Ну, красавчик. The colors! By the gods! I'm sorry, Domine. Мы не успели. Ты устала, смотришь в пустоту, похоже, тебе нужно отдохнуть. I'm not tired. I'm just angry. Very angry. Там тебе толку нет, соберись. Don't worry. I am focused as well. Но почему слуг оставили в живых? These people were in a great hurry. My guess is they quickly dispatched anyone who posed a threat, then got ready for our arrival. They had no reason to waste time killing the Surwey. Too much risk for no gain at all. Как думаешь, что стоит за всем этим? I think these are two separate questions. It is clear these killers were Egyptian. They took no care to obscure their identities. Their weapons are just lying around, and the murder weapon is clearly Egyptian. Honestly, the only thing that's missing here is a graffito saying Egyptians killed Lucullus. I will be. Но если все так слишком палевно, то вполне возможно, что это какая-то подстава. Уксусная примочка. Domine? Бинты с уксусом, господа. Как ты, Синерос? It is rare that I feel the need to mourn someone.
Dominus Lucullus was always kind to me. And that is equally rare. Он был мне как отец, но нужно взять тебя в руки, старина, и узнать, кто за всем этим стоит. I will do what I can to help. Я думаю, что за всем этим стоит. Dominus was killed with a small stabbing dagger. Judging from the wounds, I can tell the particular shape the blade had. Such blades are rare in Rome, but quite common in Africa, especially Egypt. It doesn't make any sense, though. Why would the Egyptians do this? It would be an act of war. Давай не будем торопиться с выводами. It is wise not to, Domine. Ну, понятно. Nagate. Как ты? He was the most exceptional mentor and the best friend I've ever known. They killed him, and I couldn't do anything about it. Но мы можем отомстить за него. You know, I am complicit in this crime. We lost valuable time trying to solve my problem with that sewer. As long as I am alive, he will never truly be avenged, I fear. This all happened because of me. I delayed our journey. I will redeem myself by avenging him. And that's the least I can do now. Это как-то бедолагу плющит в этом плане. Ну что, боевой ключ. Наклад эффект стена щитов. Измождение полностью восстанавливает силу щита. Применяя к себе стена щитов с 250% максимальной силы щита. Но вот это вот вместе с этим работает. Потому что берет врага в ходе своей текущей атаки, то все его соратники получают боевой дух. Масштабный урон с любого расстояния вплоть до максимального. Двигать повернуто все удары всем, кто... Ага. Но деваху не хватило. I hope I will be allowed to serve the next proconsul. I am sorry. He meant so much to you. How do you feel? Я вот и снова потерял отца. It is too much to go through once. Even for one as strong as you. We will Да, make war again, I guess. Развилка, я думаю. Да, мы сегодня в Лиге Виктори сейчас же. You are back in your element, it seems. Будь ничего бестия. I hope so. Domine. Как эти люди попали на виллу? They were dressed like Roman legionnarii. We had no reason to suspect them. И все были египтянами. Вас это совсем не насторожило? Not at all. The Legion has people from all over the world. Ну, логично. Но разве проконсула не охраняли все это время? He was. It really happened too fast. All of a sudden, the legionaries started stabbing each other. We didn't know what to do. By the time I realized what was happening, it was already too late. Откуда мне знать, что ты не работаешь на них? В конце концов, ты тут свободно бегал, пока все были заперты, и ключи были у тебя. But I'm not. The keys? Also, we have the keys. I swear, I'm not working for them. I don't know why they kept me outside. Я тебе верю. Thank you, Domine. Может быть, и не верю. Legate, a rider arrived. She wants to talk to Proconsul Lucius Licinius Lucullus. She says his life might be in danger. Tell her she's a bit late.
Если вы идите мне к ней. Почему к ней? Там же говорит просто... Ну, как бы, посол. Ну, не посол, а этот. Посыльный. Ланджа. Ну, видимо, еще один герой. The merchant said he requires the proconsul's personal signature. Да? Otherwise, he cannot make the delivery. О, ядрить. Не, ну Африка, Египет. Тон. И кто с этой вилкой ходить умеет? А, только синий раз, да? Ай, она будет синий раз с вилкой ходить. You are not the proconsul from Rome. I was instructed to speak only to him. It is a matter of life and death. А почему ты думаешь, что я не проконсул? I have seen him before, and you do not look like him at all. Who are you? Он недавно скончался, я легат Петрович Фурий Руи, на время замещаю проконсула. С кем имею честь? I see. That is unfortunate. I am called Lunia the Golden Wolf, of the land of Nazamones. Sent by Her Majesty Cleopatra Philopatora Thea Philopatora, daughter of Ptolemy Euletes Nios Dionysios Philopato Philadelphos. Впечатляюще. The queen intended to warn the proconsul against the possibility of an assassination, but it seems I was in need of a faster horse. У отца царицы очень длинное имя. He likes to play the flute. Ну, логично. It does indeed. А почему тебя зовут Золотая Волчица? Its significance is of little importance. Before it turned white, my hair was the color of wheat. Oh, that's very unusual around here. And therefore worthy of a byname. Кто жил лукулой смертью? Many. This might come as a surprise to you, but not everyone likes Romans. Да ты что? As to the identity of the murderer, I'm sure the Queen can provide you with clearer answers. Тогда вы назначим время и место встречи. Of course. That would indeed be the best course of action. Except there's a minor complication you need to resolve. There's always a catch. Cleopatra doesn't exactly see eye to eye with her brother. The pharaoh, Ptolemy Theos Philopator, has exiled her from Egypt. She's been taken by caravan through the desert to a distant palace where she will be imprisoned. Да, догадаюсь, надо ее She offers to освободить. reveal the identity of the murderer to you, if you will free her. Вас могут... О, нифига себе. Погоди, но если она царица, разве фараон при этом не ее муж? Yes. The pharaoh is her husband and her brother. Удобно. Я принимаю предложение, ожидая, что она выполнит свою часть сделки. A queen does not lie. Thank you for saving us, Domine. Чё, снова здорово? О, и мой легион здесь. Как обычно, в моем регионе нет ни денег, ни ресурсов, ни рабов. Пастуховец. Пустыня безлюдна, но иногда вам попадаются другие путники. Сегодня мы повстречали группу кочевников, пасущих скот. Один из кочевников подходит к вашим разведчикам и выражает желание купить еды. Поскольку вам понятно, он просит 10 дневных пайков, но заплатить кочевники могут лишь 60 динариев, чуть больше половины рыночной цены. Ну давай. Вы милостью принимаете их предложение, сделка заключена, и кочевники благодарят вас за доброту.
Легион бомжей. Где вы замечаете на земле кости? Вскоре вы обнаруживаете, что подходите к настоящему скопищу костей, как звериных, так и человеческих. Но то, чтобы обойти это место, уйдет время и припасы, но его зловещая атмосфера беспокоит ваших претарианцев. Не нравится мне это, легат. Место явно проклято. Чем скорее мы уйдем, тем лучше. Посмотрите окрестности скопища костей. Вскоре после начала ваших поисков к вам приближается небольшая группа местных жителей. Они вооружены, но не очень хорошо. Местные требуют, чтобы вы покинули это место и обошли его кругом, если вам надо идти дальше. Ладно. Хоть вам приходится остановиться и поездить назад, то вы обходите скопище костей без дальнейших приключений. Местные жители следят за вами издалека, пока вы не скрываетесь из глаз. Пойду балбесов сдам в этот. Ух ты, блин, какой мужчинка. To tell you the truth, I'm not handling it as well as I thought I would. What's going on with you? Ну и секс снова I с нами. guess I had a host of horrible memories locked up from Greece coming flooding to the front of my mind. Кто знает. You've been through this shit before. You have the tools to get through it. Even if... А все мои чуваки... Кончились, да? Ой. Да теперь у нас нет Димитрия. Живите теперь с этим. Мечется еще не приковал? Нет, наверное. $25 рабов. Не, ну в Battle Brothers не было прям вот так все плохо. Путевом прикажет перевернувшаяся повозка. Колесо, судя по всему, завязло в песке. Низкорослый человек кричит что-то непонятно вам языке. He's speaking Greek, Domine. It seems he's a merchant who trades in Surrey. Здравствуйте, мистер Лис. Приказать у своих людей поговорить с торговцем. Юлия Калида пытается пообщаться с торговцем, но вы чувствуете между ними напряжение. Торговец говорит на вашем языке, но вы не говорите на его. Неожиданно торговец повышает голос, и Калида хватается за руку. Клинок кинжал блеснул, оставляя на ней полосу крови. Пошли здесь сразу же нападают на торговца и убивают его. Тут. Или я знал, что так все будет.
все эти модные платья. Калида попробовал. Сейчас надо подождать, пока наша деваха поправится, и можно будет зайти за Клеопатрой. Вы уже достаточно долго живете на одних только пайках, и сегодня ваш живот решил громко озвучить свой протест. Весь день вас жутко крутят кишки, пока вы едете впереди своей небольшой колонны. Юля Калида следует за вами, и иногда ваш живот бурчит так громко, что она хихикает. Однажды вы замечаете в отдалении верхушки деревьев. Убедившись, что что-то не мираж, вы решаете сменить путь и направляетесь туда. Вдруг это оазис. В итоге вы, правда, приезжаете в небольшой оазис с широким и неглубоким озером. Как только выбрали это место для лагеря, и все спешились, Калида берет. Пойду с тобой. В детстве вы немного охотились с отцом, но особого мастерства в обращении луком не достигли. С вами Калида, пусть она и стреляет, а вы, по крайней мере, поможете ей выслеживать добычу. Вместе вы идете вдоль песчаного берега, смотря... Да, соберись, стоит твою мать. Вместе вы идете вдоль песчаного берега, смотря, не пошевелится ли кто в редких зарослях. Вас сопровождает пение диковинных птиц, и вы понимаете, как сильно вам в последнее время не хватало запаха здоровых растений. Но еще исключая по лесам на родине, здесь бывает так пустынно. I do miss not having to worry so much about water. And this place could certainly use more shade. It's nice to explore such a different terrain, though. I guess I get bored easily if I don't have some kind of challenge in front of me. I'm sure you know what I mean. You seem to seek out challenges as well. Не было бы не против, если бы испытаний стало чуть меньше. Иногда их слишком уж многовато. You've certainly never been one to choose the easy solution. But I admire that about you. You're a vintner, a commander, a diplomat, a soldier, a spy. I wonder if there's anything you can't do. Мне нравится, что я внезапно стал виноделом. Забавно, знаешь, у меня есть очень похожие мысли на этого счета. Ты можешь быть очень грозной, Юлия Калида. Тайна любви. I hadn't noticed. Фу ты. Калида останавливается и опускается на колено у тропинки, что проходит вдоль берега. Небольшие следы копыт уходят от воды вдоль ручейка, исчезающего между камнями. Она жестом призывает вас к тишине и, осторожно ступая, начинает идти по следу животного. Вы какое-то время молча выслеживаете добычу, пригибаясь под ветвями и перепрыгивая через ручей туда и обратно, пока камни не вынуждают вас перейти на другую сторону. Вы, наконец, попадаете в уединенное место, где небольшой водопад, проделав ложбинку в склоне утеса, падает в зеленый пруд с высоты где-то 5 шагов. Чтобы попасть туда, не замочив ноги, вам приходится балансировать на удивление балансировать на удивление прочно лежащей деревяшки. Эта часть укромного места и правда оказывается обустроена человеком. Там выложены ступени из песчаника, ведущие к вершине водопада. Вот что это за блин. На другом берегу пруда стоят две взрослые газели, пьющие прохладную воду. Вы прижимаетесь к ней, даете Калиде место прицелиться и выстрелить. Вы знаете, что на таком расстоянии ей почти не надо целиться, но она все равно не торопится, чтобы точно знать, что стрела попадет зверю точно в сердце. Подстреленный зверь дергается несколько секунд, орошая кровью воду, а его спутник испуганно срывается с места и убегает через расщелину в камнях. Калида идет добычу вброд вдоль берега пруда. Кажется, стрела вошла прямо в сердце, и она выглядит довольной. Хочешь, понесу? If you want. I can take over if you get tired. Вы взваливаете тушу на плечи, устраиваете ее там равномерно и идете вслед за Калидой вдоль ручья, так же, как и пришли. Наши хорошо сработались. It was nice to have company for once, but I think I prefer to go hunting alone. It's nothing against you. I just like the solitude. Знаешь, я хотел бы, чтобы мы почаще проводили время вдвоем. I know. It's not that I'm not interested. I just never really know what to say when you compliment me. It's difficult for me to see myself the way you see me sometimes.
Если ты дашь мне шанс, то увидишь, что я никогда не заставлю тебя жить иначе, чем хочется тебе. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя в заточении. Она отвечает не сразу, кажется, надолго задумавшись. I know you mean well. Are you sure you know what you're getting yourself into? В прошлом тебе пришлось нелегко, если не можешь, если не хочешь, можешь ничего мне не говорить. Я просто хочу быть рядом с тобой. I appreciate that. It's difficult for me to believe that anyone would genuinely care. Or that anyone could really do something to help. Ваши братаранцы слегка одобряют. Вы возвращаетесь в лагерь, где закончили ставить палатки, остальные претарианцы весело потрескивают костера. Все рады видеть вас со свежим мясом, тем более со вкусной газелью. После еды вы с соратниками остаетесь сидеть у костра дольше обычного, болтаете и смеетесь. Блин, дозор кто несет? Впервые после смерти Лукула Калида явно расслабилась, она смеется над всеми вашими шутками. Отца за Синероса подначивают добрее, чем обычно, что? Солнце садится за горами, над озером стоит тяжелый туман, приносящий ночной холод. Часовые расставлены, вы возвращаетесь в свои палатки и готовитесь ко сну. Едва вы входите в палатку, как полог осторожно отодвигается и внутрь заглядывает Калида. Не взгляд человека, который готов впрыгнуть в воду с глубокого обрыва. Подождать, пока она сделает прыжок. Она долго стоит на обрыве, собираясь с духом. Вы ободряюще улыбаетесь ей, и она наконец заходит в палатку, закрывая за собой полог. Вы обнимаете ее, и она тает в ваших объятиях. Ваши губы встречаются. Вы не торопите события, но Юлия Калида, похоже, уже все решила, и к полумерам она не привыкла. Вы сражались бок о бок друг с другом и понимаете движения друг друга. Как только вы находите свой ритм, она полностью открывается вам, и несколько лет сдерживаемого желания выплескивается в мощный поток страсти, не оставляющий ни капли сомнения в том, что она действительно хочет обладать вами. И чё, и все? Я только это... Ну ладно. 5 часов. Сейвушка. А, блин, надо их забрать, что ли? Учить себе изменил. С кем? Учить себе изменил. В художественном журнале... Задается сразу очень логичный вопрос. Нахера вы читали женский журнал, да? Это какая-то подводка к предложению задать вопрос. Чуть не вырвал путь крепкой мужской дружбы, но я могу со всеми, кто мне запрещает. У меня будет крепкий мужской друг и крепкий мужской женский друг. Понравится чайдушки. Удобрее. This is how they transport their queen? Ну, видимо, да. I expected more. Trumpeters, an enormous golden throne carried by many serwi, that sort of thing. Слишком ты уж веришь детским сказкам. It is not just you, Kaiso. I am disappointed too. Salvete discipoli. Zeus takes you, child. How do you keep appearing out of thin air? Tricks of the trade, old man. И сколько стражников ты насчитала? At least a dozen, perhaps a few more. Ты узнала, где ее держат? She's not held anywhere. She walks around freely, but I think I saw her at the front of the caravan. Ну тогда начнем. Делаем все быстро и тихо. По возможности избегайте рабов и избавитесь от всех, кто нас заметит. Serwi? They sent Serwi with her to her prison. Egyptian rulers are worshipped as deities. She is being taken to a prison for a goddess. Давайте спасем богиню. Praise be. Ей, praise be.
guards up ahead. Stay low. We could easily take a few of them out before they even know we're here. What do you say? Мы с вами людей издали подобно трусам. Может, пообщаемся с ними? Ща я на пафосе задвину свою речугу. Мы прибыли из дальних земель, с собой мы несем подношение, дабы почтить великую царицу Клеопатру, богиню, что ходит по земле. А прошу, только не прогоняйте нас. Мы проделали долгий путь до Египта, принесли с собой нежнейший шелк из империи Хань. За время нашего путешествия из 12 моих друзей уцелел лишь один. Остальные бесследно исчезли в пустыне, что зовется Текла-Макан, или покинутое обиталище. Этот ковер мы получили из Антиохии. Его соткал сирота, который ослеп сразу, как закончил работу над ним. Fine, I get it. Spare me your tears. Go on in with your gifts. Господи. Пафос всегда хорош. By Ra, what is this commotion? To arms! No harm must befall her holiness, the traitor queen! Учите всех бегущих врагов, пока не прибыли других врагов. Клеопатра не должна выйти на строй, уничтожьте всех врагов. Так, всех бегущих врагов или всех врагов? Everyone, conceal your heart and This does not befit a goddess. I have small problem here. Че все будет? Погоди. No permanent damage. Ну, видишь. Все работает. Ты переживала. О! Так и как бы мне этого чувачка-то выцелить? My brother will pay for dragging me into this. Ну давай так.
Так, так прийти никак нельзя, да? Almost done. Let's get this over with. Stand down! I demand it! I am a goddess, you savages! А чё, Клеопатру мне тоже надо по балде... Ребят, добить надо. Понятно. Здравствуйте, скороход. Сывушка. Romans. Какая Клеопатра. Tell me, did you murder these people in the belief that they were protecting me? Or in the knowledge that they were my captors? Второе. Delightful. Then I suppose I owe you the benefit of my favor. Посмотрим. Сперва нам нужно в целости и сохранности добраться до виллы проконсула. Ah, you are Lucullus's people. Да, таланты у нее, конечно, впечатляющие. Something like that. Let's get you out of here first. Then we'll talk. Ничего, куда там левел ап? Что за фигня? Сывушка. No, you poor fools! Obey my commands and abandon my husband, and you may get... Alarm! Alarm! We will never betray the Pharaoh. Ну, алярм так алярм. I'm covering this angle. Нам не даст эта фигня допройти. А, черт. I will get the others. Everyone! Hey! I did not let you pass so you could go and cause trouble. All this does not befit a goddess! Да, нафига я столсил? Ну и так, тихонько. Да, из-за того, что вот эта балда здесь встала, я здесь и пройти еще не могу. Потрясающе. Ну хорошо, давай хотя бы позицию только здесь займем. Наверное, лучше вот здесь. I'll
will shoot as soon as I see the enemy. For Montura, let us move. Здравствуйте, тут отец. My brother will pay for dragging me into this. Да, тут наличествуют некоторые дилеммы. Да, забей. Ты что ли дизором, нет? Это не дизором. Когда-нибудь мы будем попадать. Но я, зараза, боюсь, что не сегодня. Давай, 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 давай. Так, там сзади два засранца еще идут. Oh, Anubis and that. Judge me fairly at the Stand down! I demand it! I am a goddess, you savages! Это было лучше, чем прекрасно, просто слов у меня нет. Попадания в сделку не входили. This does not befit a goddess! Иди сюда, засранец. Да, урон, конечно, у меня просто смешной. Пятина тут стало не пройти, не проехать. I'd appreciate some help. Now fight! Strike my shield all you want! Stand down! I demand it! I am a goddess, you savages! Отлично. Can anyone heal the healer? Come! We shall fight side by side. The tide is turning. Almost at the end of the night. My brother will pay for dragging me into Наконец-то this! я дошла отсюда.
Didn't see that coming, huh? Так, если я полечу, то откроешь, да? А если с другой стороны, если его не полечу, я упаду там где-то на пару ходов. Так, хорошо. Замечательно. Ну, ни у кого ранения нет. Ща огонь. А заодно и всех ограбим. Вот уже как домой вернулся. Ну. Надо было смотреть и быть внимательным. Черт подери. Тут столько событий разнообразных. Очень интересно произошло. Которые вы теперь никогда не узнаете. И все почему? Потому что были невнимательны. И не смотрели. А повозках, на удивление, ни черта нету. Хотя почему их мы с собой забрать их не можем, непонятно. Жестокость, которая вас опаляет солнце, иногда становится невыносимой. Жаль не только заставляет вас больше пить, но и обманывает ваш взор. Разбивая лагерь, вы порой не можете понять, что видите на горизонте то ли колебания нагретого воздуха, то ли скачущих на вас вражеских всадников. Обычно подозрения не подтверждают, но сегодня ваш краткий отдых прерывает шум обозленного воинства, направляющегося прямо к вам. Друзья, мы солдаты Рима, мы не сдадимся кучкой варваров, вооруженных камнями и заостренными палками. Тоді твердо держите позиции, мы не отступим. Ваша короткая, но воодушевляющая речь встречена бурным ликованием. Бойцы занимают указанные вами позиции, плотно смыкают щиты, выставляя вперед копья. Враги замедляют ход, не решаясь атаковать такой строй. Они мечут вас камни, дротики, но ваши щиты все отражают. Варвары несколько раз объезжают вас кругом, не находя прорех в строй, и в конце концов решают, что им не по зубам. Враги отступают и уходят обратно в пустыню. После переклички выясняется, что никто из ваших не ранен. Бойцы очень довольны собой, но вы понимаете, что такое сработает лишь один раз. Беда. Сейвушка. Коней нет, как коней нет. Вон кони у меня есть. Там всегда кони есть. И 50 с маленькими пипирками. Шмар какой. Dominus Lucullus was always kind to me. Cleopatra Philopator, the goddess who loves her father and the rightful pharaoh of Egypt. Lengthy introductions are unnecessary. At this point, I trust we are both acquainted with each other. Блин, а вот сижу вот на это вот сюда смотрю и думаю, вот как бы эта ткань по идее ведь просвечивает, да, то есть это ведь не рисунок на ткани, то есть, а вот здесь это рисунок на ткани, а вот здесь почему-то не рисунок на ткани, но если она просвечивает, почему ничего не видно, то есть, ну, непонятно. Legate, you have saved me. I will not let such a deed go unrewarded. I bestow upon you this armor, called Queen's Warden. Wear it with pride. Я надеюсь, она будет личная благодарность.
Do not overplay your hand. Shall we get down to business? I made you a promise, and a goddess never breaks her word. Ask your questions, Legate. Вы правда считаете себя богиней? It doesn't matter what I believe, as long as the people need their goddess. А что если народ ошибается? The people are always wrong. That's why they need their goddess. Богиня что любит своего отца? It's a traditional title. То есть вы батю не любите? I didn't say that. Как вы знали, что жизни проконсула угрожает опасность? You are addressing a goddess. Tomes could be filled with the things that I know, and you don't. Моя недоволен. Так может одарить меня своим божественным знанием? Suffice to say, I have eyes and ears all throughout Egypt. Things may happen without my approval, but never without my knowledge. Ну почему вас пленили? Imprisoned is such an ugly word. Let us say, confined. Ну так тем не более, почему? Some people just can't perceive beauty. That's why he confined me. You share a lot with Ptolemy, Roman. А кто такой Птолемей? My dear husband, the pharaoh of Egypt. For the time being. Вы знакомы с проконсулом лично? We had maintained a correspondence for quite some time now. Unfortunately, he never had the pleasure of enjoying my company in person. He was a good man. He did not deserve to die in such a ghastly fashion. Не укутать в прозрачную ткань. То есть почему как бы одну укутать, а вторую не укутать? Не знаю. В чем смысл? Воистину был прекрасным человеком, если бы я только мог прибыть раньше, он был бы до сих пор жив. Maybe. Maybe not. Nothing changes if you continue dwelling on the past. Time to get to the point. No more foreplay. Прошу вас. My husband, Ptolemy Theos Philopator, is collaborating with a Roman bureaucrat called Lurko. I believe you are familiar with him. То есть они работают вместе, но как? The exact nature of their collaboration is unknown to me. My bet is on something financial in nature. Something big. Whatever this collaboration is about, it must be illegal by Roman law. I believe the proconsul got wind of it and attempted to enlist my help in hopes of acquiring evidence. Tragically, Vitellius Lorco's spies got a hold of the missive he sent. Needless to say, neither Lorco nor my husband was happy about this development. Потому Лурко убил его. I knew it. That is possible, but unlikely. After all, killing a Roman proconsul is equal to declaring war on Rome. Lurco profited from the current arrangement. There is no reason for him to start a war. He hated the proconsul. Be that as it may, I don't think he is stupid enough to start a war for petty, personal reasons. Lurco is a smart man with a plan. Ptolemy is a stupid man with wealth and power. Ну тогда найдем его. That may prove to be more challenging than you think. I offer a simple proposal instead. I become the sole pharaoh and give my husband to you on a platter, with Vitellius Lorco as garnishing. All I need is your support. With your help, we can reconquer Egypt together and bring peace to my people. У нас недостаточно людей для такой масштабной кампании. Одному легиону не под силу захватить Египет и Африку одновременно. Нам понадобится как минимум вдвое больше легионеров, а также надежный источник пополнения в наших рядов. May I humbly present a possible solution? You may. You could simply recruit soldiers from Nazomenes itself. My people were fond of the proconsul, and although they are severely fractured into countless independent tribes, they may want to unite under one strong banner. Иноземный легион. История знавала такие случаи, мысль неплоха. Is it though?
We can collaborate with barbarians, but can we trust them? We will have to talk to the elders first. Let us meet at the court of heaven as soon as it is convenient for you. Отправиться в небесный двор, ну что ж. Get it out. I can see you have questions. А погоди, там что-то про брата было. Get it out. I can see you have questions. Почему народ поддерживал тебя, а не твоего брата? А, я немного запутался в твоих семейных связях. There is nothing confusing about my family. Всех зовут Птоломеями. Твой брат одновременно и твой муж. Naturally. Why would a goddess accept a mortal as a mate? Я надеялся на это. Keep hoping. The gods appreciate ambition. Так, ладно, все. My job is done here. Нет денег. Это скоро мой легион обнищает, и вот тогда будет жопа. А, да, мы еще доспехи выдаем. Хранитель королевы 2. Добрый здоровье, здоровье плюс 1. Это лучше, чем моя. Ну, ничего такое. Две атаки для милишника, так кстати, не так что и плохо. Погоди, ты хочешь сказать, что вот это... А. Слушай, давай вот так и как-то вот так, а то... Легионер в розовом платье — это слишком даже для меня. Слушка. Таинственная гробница. Вы обнаружили таинственную гробницу, вырезанную в склоне утеса. Похоже, что ее никто не охраняет. Вроде не посмотреть, что там. Вот в гробнице слегка приподнят над землей. Проход хорошо заметен, но выглядит он опасным. Попробуй найти другой путь. Колено скрывается с утеса, пытаясь подняться наверх. Какое-то время ее нигде не видно, а затем вы слышите внезапный крик боли. Претарианцы бегут к утесу, чтобы узнать, что случилось. Затем она возвращается, на руках у них Калида. Ее укусила ядовитая змея. Ваши люди сильно огорчены случившимся, больше никто не хочет обыскивать гробницу. У меня вроде где-то защита была от ядовитых змей, не? Не, ну на зебрах же скачут. Это ж, ну, это осел. Вообще. Are we fighting for the Queen of Egypt now? I don't understand. It's just an alliance. Thank you for sending me those schematics your people found. Salvete Legionari. What did you break today? А секс у тебя разве нет семьи? I do have a family. I'm just not too fond of them. Как дела, секс? Oh, it's going great, Legate. Your legionari continue to mistreat their weapons. Nothing delights me more than fixing pommels and belt buckles on a daily basis. Я ведь не скажу, что с сарказмом говорит застойницу. Если не лечить ее, она умрет, и ГГВП будет. Основные персонажи не могут умереть.
Сейвушка. Проведя несколько месяцев в пустыне, вы научились по-новому ценить воду. Теперь вы инстинктивно замечаете колодцы и озера. В пути к месту назначения вашей экспедиции обнаруживаете любопытный колодец. Выглядит он так, словно вырыт недавно, и превосходит собой все, что вы видели на самонов. В то же время выбеленные солнцем камни, потертые веревки заставляют задуматься. Будто этот колодец здесь незапятнанных времен, незапамятных времен. Из него доносится прохладный ветерок и явный признак свежей воды в пустыне. Зачерпнуть. Вы пытаетесь зачерпнуть в колодце воды. Подняв ведро, вы сразу видите, что в воде кто-то шевелится. Вам на руку заползает змея. Стоять неподвижно, ничего не делать. Змея целую вечность смотрит на вас почти разумным взглядом. Вы не можете пошевелиться, словно вас загипнотизировать. Затем змея внезапно ускользает прочь. Змея — это к недобру. Я думаю, это все верно, чепухи. Боги иногда говорят с нами, посылая такие знаки. Им стоит прислушаться. Это охотничье угодье. То есть я даже так зайти не могу. Класс. День такой же, как и все другие. Вы движетесь по бесконечному с виду тропе, до самого горизонта простирается пустыня. Вслед за Квинси Аквилией останавливается отдохнуть на небольшой кучке камней и вдруг подпрыгивает, издает вопль испуга и начинает дергаться в корчах. Успокоив пострадавшего, вы узнаете, что его ужалил скорпион. Сам скорпион уже убегает вдаль по песку, но преследовать его смысла нет. Цезарь не получит от этого никакой пользы, сейчас помогут лишь отдых и лекарства. Как вы меня заколебали. Лекция в изобразительном рассказывает о итальянских легионерах, а воины годами пребывали в походах, и это сплачивало их настолько, что они, как правило, влюблялись друг в друга. Ну да, бывало такое. Thank you for sending me those schematics your people found. I've made a list of materials needed. Whenever. You have a moment to go over it. Это почерялся, потерявший легионера в лице друга и любовника, обеспечит верность его за убитого. Ну, это как бы старая тема. Девушка. Да, ну хотя бы торговый пост, ладно. Где-то говорю. Я знаю этот прикол, да, настоящие боевые эти. Вы приходите через небольшой торговый пост, представляющий собой скопление палаток вокруг колодца. Здесь путешественники и купцы встречаются для обмена товарами и слухами. Остановившись, чтобы дать отдых лошадям, вы и ваши спутники прогуливаетесь по небольшому лагерю и пытаетесь найти какую-нибудь любопытную информацию.
Сегодня до вас дошла интересная информация. Несколько римских солдат покинули свои посты, теперь прячутся в деревне недалеко отсюда. Судя по полученному описанию, это солдаты из легио Примя Италика, оставшиеся после убийства проконсула. Разыщем их. Упомянутая деревня находится менее чем в часе езды от торгового поста. Сразу по прибытии вы обнаруживаете в небольшом поселении анклав легионеров, целую центурию римлян. Вы приказываете всем бывшим легионерам собраться у деревни для осмотра, и они нехотя подчиняются. Ваш командир был убит, и вы остались без командования. Вступите в легион и помогите нам отомстить за смерть проконсула, и будете прощены. В рядах легионеров слышен ропот, очевидно, некоторые из них свыклись с мыслью о мирной жизни на этой земле, но большинство жаждет отомстить Лукулу и вернуться в Рим. В конце концов, именно большинство одерживает верх, а растерянные центурии строятся и отправляются к Легио Виктрикс. Опыт этих солдат будет полезен, однако моральный дух легиона может пострадать, когда выяснится, что эти люди не понесли никакого наказания за дезертирство. Как не понесли, там темную устроят потом. Красиво тут у вас. Песочек кругом. Welcome to the Court of Heaven, the most important annual meeting of the elders and the reason for our presence. It is an honor to have you among us. Для меня честь быть здесь, но прежде всего мне хотелось бы знать, во что я ввязался. Of course. What do you want to know? Что это за место? The Court of Heaven is the name of both the place and the event. Each year, the elders of the tribes gather here to solve their differences and make crucial decisions. Здравствуйте, тандем с... Насколько велика вторая компания? Не могу. Увы. Скорее всего, точно такая же компания, как и первая. It is also an opportunity for people to present their problems to the elders. It is this court's duty to dispense justice, providing the issue is important enough. Last but not least, the Court of Heaven attracts merchants from all over Nazamones and beyond. Where there are people, there will always be commerce. От меня что-нибудь требуется? I suggest you walk around and breathe in the air. Meet some people and talk to them. Trade if you want. Since you are here as my guest, you are free to go anywhere. Чего мне стоит ожидать на собрании? We might encounter some hostility. Make no mistake, the minor tribes will do whatever I tell them to do. It's the elders of the major tribes I am worried about. Not everyone likes the Romans. Some elders may see your presence as a direct attack on our autonomy. Это может быть стать проблемой. Будут какие-нибудь рекомендации? Do not speak unless spoken to. Try to be respectful and diplomatic. Я сказал импотент, а не импотент. All will be fine if we don't offend anyone. Не следует что-нибудь знать? Isil and Mador are the most respected elders among us. Convincing them both would be a significant diplomatic victory. Udad may get in our way, but you never know with him. And then there's young Womaksan, who's always hot-blooded. С Вармаксаном будут проблемы. A young man trying to impress his elders? Always a dangerous thing. He is renowned for his prowess in combat, but his diplomatic ability leaves much to be desired. A man after my own heart. Ну, взлюби его тогда, когда мы тут с ним сцепимся. Мы найдем способ убедить его. I believe we shall. They are up to no good at all. You're there. I take iron, I sell iron. I sell you things others want to get rid of. If you want unwanted things, you're at the right stand. Иными словами, ты торгуешь хламом. One man's junk is another man's treasure.
Do not be quick to dismiss the unwanted. Look at what I have to offer and tell me what attracts your curiosity. У тебя есть немало вещиц, как думаешь, что-нибудь для меня Have найдется? you seen these weighted blades? They are of high quality. And maybe you need some tools intended for javelins. Great craftsmanship there. But since you're Roman, you might be interested in this old helmet. It's a bit dented, but I'm sure you desperate treasure hunter sold it to me near Utica. It's ugly and battered indeed. I took it off his hands out of pity. Domine, look at these inscriptions. P.C.S. Huh? Publius Cornelius Scipio. By the limping leg of Hephaestus, this is the helmet of the famous general Scipio Africanus. An item of infinite value. It's a fancy hat, Cineros. Let's not raise our voices too much. Может, мне удастся переплавить железо, избавлю тебя от этого хлама за 50 динариев. That sounds like a fair price to me. I hope you will find some use for this old thing. Do you want anything else from my stall? Мне пригодились бы инструменты. Look at them. You may want to read a fair... Ну, понятно, инструменты и лезвия. То же самое. Шлем сципионского африканского. Но он лучше, чем мой. Если вы заканчиваете ход, ни на кого не напав, в следующем ходу сможете атаковать дважды. Вот так вот. Why not buy a salutations and good day to you, travelers? You look like people of refined taste. Am I wrong? Все верно, вопрос в том, кто способен... способен ли ты их удовлетворить? Naturally. You have come to the right place. Our wines rival those of Carthage, and some, in fact, surpass them. Feel free to browse, and tell me if you find something interesting. Неужели твои вина лучше тех, которыми торгуют в Риме? Well, I would not say better, but they're certainly different. It is not only a matter of different grapes, but also of the environment and the weather. Such things are a matter of taste, but I believe one must taste many things in life. One must explore oneself. Don't you agree? Разве можно по-настоящему знать себя? Ты прав. The answer is no one. But we can try. There are, after all, so many different wines to drink in life. Да, вино умеет поднимать настроение. It always does. Am I wrong to assume you need more than just one flask? Сколько вина вы хотите взять? Одно! Your order shall be... 100 динариев за кувшин вина. This is by far the largest council gathering I have ever attended. I trade happily with all the famous Roman everyone's been talking about. Welcome to the only store you will ever want to visit at the court of heaven. My store, though humble by your standards, is at your service. Я не знал, что так знаменит. Word of your deeds travels fast, especially amongst merchants. We all know of the Roman commander and the riches you possess. Tell me, what do you desire? Понятно, стандартный торговец. There is no way we can compensate for that. Ask him if he would accept 20 jugs of Carthaginian wine. Romans, the spirits must have led you here to my little corner. How fortuitous. I need a little bit of your time and your guidance. Would you be willing to extend your helping hand? Погоди, тебе нужен мой совет, но я здесь чужак. That is precisely why I need you. The guidance I seek is for lands beyond this one. You are a warrior, are you not? If death is what you deal, it must stand to reason that you'd know death and the lands of the dead. My name is Axil. I am what you might call a philosopher in your language. Though to my own people, I am a shaman. My life's work is to study and explore the many lands beyond death, and how they vary from culture to culture.
Но кому интересно читать о том, что других людей ждет после смерти? Наверняка каждому хочется знать, что ждет его самого. Well, that is one of the questions I am trying to explore. Is it truly based on what we believe, or where we are born, or to whom? I myself am inherently fascinated by the idea of these different afterlives. But when I finish this book, I hope it will serve as a kind of travel guide. Полагаю, никто из нас точно не знает, куда отправиться после смерти. You understand me then? On the matter of transitioning from one life to the next, there can never truly be certainty. Besides, as scholars, we must seek the truth for no other reason than to enlighten ourselves. Ну хорошо, скажи, что мне нужно сделать. First, walk me through the typical journey of the deceased according to your culture. Imagine you are dead. What happens then? Душа отделяется от тела и спускается в нить наш потусторонний мир. On its own? Interesting. We have to find our own way to the duat. But they say the path is different for each person. Нужно заплатить Харону, чтобы он на пароме перевез душу через Ахерон. A river? Now that sounds pleasant. But do you carry your own money to the underworld? Не совсем. Для этого принято хранить мертвецов, положив им в рот монетку. Of course. We also believe it is best to bury the dead with their belongings. That way they can live a good life in Siket Aru. Если сможешь пройти мимо Цербера, твою судьбу определяют загробные судьи. Assessors. We have 42 of them. It is best to know their names and the sins they have not committed. Слушайте, а разве там не более простой? Там на глаза язык ложат. Или это греки на глаза, слушайте, ложат? Не уверен. Там же вроде, насколько я помню, египетская мифология, там же у них все просто... Тебе вырывает сердце и на весы, и ложат его на весы. А на другую сторону ложат перышко. Если твое сердце не перевесит перышко, то значит ты при жизни не грешил, и сердце твое не тяжело. И ты можешь идти в загробный мир. Если нет, твою душу сжирает там то ли крокодилу, то ли хрен знает кто. Once you pass their judgment, Anubis weighs your heart against a feather of mud. A pure heart isn't heavy. Праведные в итоге оказываются на Елисейских полях, а ничтожные злые страдают в Тартаре. This Elysium sounds like Siket Aru. Osiris permits only the pure spirits to the field of reeds. Может, это одно и то же место? I highly doubt that. That would certainly make my task easier, though. Не могу сказать точно, и побывав в Дите сам. You are right, of course. But I have an idea. Look. This weed is called cat's eye. They say it will bring you to the land of the dead temporarily. Это прямо древняя египетская мифология, когда всякие рамзесы правили. Тут же эллинизировано все. Вообще дикари пустынно уже наверняка все по-другому. Ага. It would be great if you'd try it and tell me what you saw there. А что если не сумею вернуться? You should not worry. I have tried it myself multiple times, and as you see, I always came back. Я готов. I knew you'd agree. It will be a great journey. Make sure to remember what you saw. You'll have to describe everything to me in detail. Сжирает крокодил, да, именно через сжирает. Ох, фак. О, боже мой. Котики. И здесь котики. Везде котики. Боже мой, какая музыка классная. Давайте послушаем. Сегодня читать не очень. Читать каждый день не очень.
Кто ты такое? I am a cat. И что ты за кошка? I am a giant cat. Again, something you can deduce based on observation alone. Кто ты? I am you. Я кошка. You were exactly one lifetime ago, but you are not a very good cat. Это просто. Cats have to live through 9 lives. We die and then we are reborn. But a wicked cat is reborn as a lowly human. Ах, вот это что. I am you in a past life. Слушайте, это все объясняет. Это реально объясняет все. Почему мы так любим котиков? Идеально. Я мертв? Do you remember dying? Нет. Most people remember such important events in their life. It is not you who is dead. То есть мы превращаемся в жалких людей и начинаем служить кошкам. Убирать за них лоток, кормить их, гладить их. Боже ты мой, а. Это настоящий ад для кошек, ухаживать за другой кошкой. Ну да. И что мне тут делать? A very good question. Do you even remember your purpose? Долг. Doesn't that mean your life is defined by the orders of someone else? Все мы слушаемся чьих-то приказов. Most humans, maybe. Not cats. We don't take orders from anyone, because you cannot live somebody else's life. Life is too valuable for that. Trust me, I have 9. I may seem wise to you, but wisdom comes with age and identity. I know you, because I am you. Or rather, I was you in a past life. I do not enjoy life as a human. But you can save me by leading a good life and not causing pain. Only then will we be reborn as a cat. Здравствуйте, Гидра. Поговорите, короче, заходите в лагерь. В регионе, в котором не усмирили, не видите маркера усмирения региона при помощи легиона, заходите в лагерь и общайтесь со своим помощником. Он стоит около главной палатки. Он скажет, даст вам квест на усмирение региона. Огромная кошка. Unlikely, but stranger things have happened. Я не хочу никому причинять боль. But you do. In pursuing your ambitions, you hurt those in your path. You must ask yourself if it's all worth it. Делай то, что необходимо. And when that's done, you will lie around all day and enjoy life. You can do that now. Cats do it every day. И что ты предлагаешь? The only way you can stop hurting people is to leave the land of the living. You may stay here if you want and trade places with me. That way I will be reborn as a cat and you will be a good man. I know this is all very confusing for you, but let me make it simpler. I shall present you with 2 doors. One of them leads to the Elysium of Reeds, the other back to the court of heaven. Think about it. Figure out which one feels right, and go where your heart leads you. Морфеус, ты нас не обвинишь, да? Блин, цыпушка, хочу сюда. Это в мир живых? Нет. Не хочу возвращаться в мир живых. Где-то что-то есть. Ну-ка. Мохнатый медальон. Что? Обманывать вас или медальон в самом деле балычит, когда вы прикасаетесь к нему? Дикие звери будут следовать за вами и не убегать.
Вы переродились в теле кота. Game over. И все. А там на главном меню буду я в виде котика. Это вторая лучшая концовка из со времен Divinity Original Sin. Которые там везде духи были, которые говорили: хочешь увидеть, чем все закончится? Такой: да. И тебе финальные титры показывают. You're back. Quickly, tell me what you saw before the visions fade. О, мужик, сейчас я расскажу тебе об огромной кошке. Giant cat. Ah, that's bizarre. Блядь, забрал, да? Thank you, my dear friend. With your help, people all around the world will have a better afterlife experience. Please, accept this amulet as a small token of my immense gratitude. I hope to see you again when my book is finished. Багессы, господи, слова-то какие отвратительные. Багесса. Выстрел с подходом. You are one misstep away from Как это называть, я имя не помню. Бог. Богиня. Simply put, it's a marvel of potion crafting. You will feel Зачем придумывать как бы велосипед, когда все готово? It's just ordinary wine. Go sleep it off before you make a fool of yourself. There are many dangers in Along came a warrior. But know this. Not all foes fight fair. A blade may not fell you, but venom might. Do you need protection against that eventuality? Мудрые слова, как ты сможешь защитить меня от яда. It takes a wise man to recognize wisdom. Thus only by recognizing wisdom, we are wise. I have a cure against venom. You should be prepared. Do you agree? Давай. That is a wise choice. Митридат мне что ли дали, да? Или просто противоядие. Странно. Видимо, какое-то сюжетное. Я сомневаюсь, что в таком маленьком озере нужно много рыбы поймать. Ключ от виллы проконсула. Много ключей от виллы проконсула. А противоядие есть материал. They attacked her caravan and killed the Pharaoh's guards. She will want vengeance on her brother. Mark my words. War is coming. Может, он как раз часть этого спецпредмета Митридата?
Ну да, так плюс-минус разобраться, как крафт работает. Сейвушка. О, за мной котики бегают, смотрите. The Roman finally joins us in the flesh. Your reputation precedes you. Для меня большая честь быть здесь. Esteemed elders, now that we are all here, our talks can begin in earnest. I have told you all of the upcoming war, of the possibility of Nazamenes being trapped between Roman legions and Egypt, and I have explained the potential advantages of an alliance with the Romans. Now is your time to ask your questions about our proposal. I'm sure many such questions burn your tongues. Why is nobody talking? Have you lost your voices? Are you all afraid of the great Roman? Cowards! That's what you are. You are a disgrace to Nazamones. Это не жрецы, это представители племени. It is only you who Племен disgraces Горне. us in front of this foreigner, Warmaxan. Is it up to you to talk when your elders are silent? You confuse courage with insolence. Nobody is afraid of the Roman, but it is unwise to insult your elders. Nobody is afraid of the Romans. I am. They've conquered Nazamones once. They rule Egypt and possibly myriad lands, the names of which I can't even begin to pronounce. One would be a fool not to fear the Romans. Разум флаги знак ассасинов? Похоже. Run to your Roman masters with your tail between your legs then, Medur. I shall stand and fight, and if need be, die defending my people. Warmaxan, Medur, know yourselves. The ancestors are watching. Do not disrespect the court. How many troops do you need, Roman? Только сколько сможете собрать. An imprecise answer. Now that is inspiring leadership. An imprecise answer is an honest one, Udad. You seem to have low expectations of Romans, Lunia. He is afraid. I fear nothing. The Roman is afraid. Am I wrong, Roman? There is no way you can advance towards Egypt without our help. You can wait for your masters to send you reinforcements, but by then it will be already too late. And what if we refuse helping you? It is not conquest you are seeking. You are trying to survive. Are you not? У каждого из нас есть свой заклятый враг, и глуп тот, кто не станет его опасаться. Indeed. Since you are not my nemesis, I should not fear you, right? Совсем наоборот, вам стоит меня бояться. Храбрость делает нас героями, но лишь благодаря страху мы все еще живы. Gracefully done. You managed to call Warmaxan a hero and a fool at the same time. I shall strike you down for that. For calling you a hero or a fool. That is more than anybody in this court will ever do. This Roman is honest. So you are in favor of helping the Roman, Medur? I neither like this man nor trust him. However, an alliance is not based on fondness, but on mutual benefit. Lunya, do you support the Roman? I believe this is the best course of action for Nazamenes. In that case, you have my support as well, Roman. You weak-minded fool! You excrement of a drunken horse! Oh, God. The presence of this foreigner alone is an insult to the ancestors. I should slit your throat where you stand. Control yourself. He may have a temper, but he is right. You know that too. The court of heaven is for us only. I can already feel the disapproval of the ancestors. Can you now? Very well. Let us consult the ancestors then. Вы что, сейчас тоже чудо траву Have you бахнете? lost your mind, Izil? Are we not disgraced enough?
Will you allow this foreigner to desecrate the resting place of our ancestors with his presence? That is highly unusual. I don't think the ancestors would approve. That's something the ancestors can tell us themselves, is it not? Fine. But let it be known that I'm not happy. As usual. It is settled then. We consult the ancestors. Как у вас все тяжело, ребята. Действовавший текст воздействует на несколько целей. Ну, попробуем. Скрытая так, а ваша скрытность нам так. Ну-ка. До момента, когда персонаж прекращает движение, перемещение будет бесконечным. О как. Ну давай, недорого выстрел. По ветке ассасина пойдем. Открытие настроили вбить силу счетов, установить до полной. Можно увеличиться на 20 во время сражения. Ну такое. Пройти на священное место захоронения. Greetings, legate. Ты царица Насамонов? I am not. It is an amusing thought, though. Nazamanes does not have kings or queens. We do not like being ruled by other people. Погоди, у вас есть шаманы, представители племен. Some amongst us think it's necessary to have a king. But I believe the very concept of a monarch is against our nature. We must rule ourselves. Ладно. Salve legate. Is that right? Legate. You have such a strange language. I do like it though. I apologize for the behavior of my fellow elders. We are not used to having a foreigner in the court. Если вы так можете 9 навыки ему дать. Там шанс маленький. И вот эта штука с несколькими атаками на всего одна. Ну, вернее, 2. В извинениях нет нужды, я все понимаю, на самом деле, учитывая обстоятельства, я ожидал большей враждебности. I like your sense of humor. Так давай же поговорим с предками, где они живут. Live? Are you always funny like this, or is it only when you're sober? They live at the ancient burial site. I believe Lunya can tell you where it is. Для меня честь принять участие в подобной церемонии. Pray to your gods, Roman. If the ancestors are against you, I shall cut you down right there and then. And then one morning you will just fail to wake up. Ну ладно, вперед. Быстрый столбец, боец. Если быка, который урон гугнул, вторая справа. Это что ли? Ложный выпад? Лисица по гексу занята у врагов, чтобы оказаться на гексе прямо за ним. Но это не совсем то, что мне бы хотелось.
Тут, кстати, не знак ассасинов. Он чутко другой все-таки. Что оказалось на удивление простым. С девушкой. Ну, дядя, все? Сложное ранение пошли. А вышли обратно. На горизонте бушует сильная песчаная буря. Вы пытаетесь определить скорость ее движения, но на таком расстоянии это невозможно. Впереди простирается бесконечная пустыня, но на севере над песками возвышается горная гряда. Если вы не хотите быть погребенным под песками, то обязательно укрыться в этих скалах. Вы поворачиваете своих лошадей на север. Они скачут на пределе своих сил к слабой надежде на спасение, а воздух начинает сгущаться. Люди обматывают свои лица плащами и молят Меркурия поторопить скакунов. Вы достигаете укрытия за мгновение до того, как вас накрывает песчаная пыль. Галопом проскочив в узкий проем между скалами, вы с облегчением обнаруживаете, что они настолько же высоки, какими показались издалека. Буря ревет над головой, дорога под ногами едва видно, но вам ничего не угрожает. К вашему удивлению, из песчаной пелены вырисовывается силуэт глиняного домика, наполовину погруженного в скалу. Постучать. Дверь без промедления открывает берберская старуха. Она приглашает вас пройти, плюхнувшись на плотную связку ковров в центре комнаты, скрестив ноги. Помещение тускло освещено одной одинокой глиняной лампой. Солнечный свет, пробивающийся через песчаную бурю, просачивается сквозь шторы, заливая дом жутким оранжевым светом. Старуха предлагает вам сесть на пол. Глядя на одежду женщины, вы можете принять ее за жрицу. Ее свободное платье расписано замысловатыми пестрыми узорами, а тело украшает множество браслетов и ожерелий, усыпанных камнями пустыни. Она встает, толкает в вашу сторону большую корзину и снимает с нее крышку. Затем, не проронив ни слова, она тянет руку внутрь и достает за голову маленькую черную змею. Старуха аккуратно собирает яйца ее клыков и добавляет его в вашу, наполненную непонятной темной жидкостью. Она протягивает чашу вам и предлагает отпить. Это ритуал? Она тихо смеется и объясняет, что это учение. Поместуйте силы и здоровья, пройдут испытания. Ваши претарианцы с ужасом наблюдают, как вы опустошаете глиняную чашу. Жидкость горькая на вкус, и вас начинает подташнивать. Старуха сооружает для вас простую, но удобную кровать из ковров и одеял, уложенных вдоль стены. В глазах спутников читается тревога, женщина требует, чтобы они удалились. Лишь после вашей просьбы прислушаться к ее указаниям солдаты неохотно соглашаются. Эта ночь одна из худших в вашей жизни. Кошмары, преследующие вас одурманенный ядом разум, оказываются ярче действительности и ужаснее войны. На следующее утро вы с удивлением сознаете, что все еще живы. Старуха угощает вас краюшкой хлеба и фруктовым соком. Вы чувствуете себя неважно, но поесть удается. Мне обещали мудрость, а в награду за это испытание вы пришли эту часть уговора. Ведьма начинает готовить свое снадобье. Вскоре в хижину врывается претарианцы, но убедившись, что вы живы, соглашаться отдать вас во власть мудрости и уйти. Обучение длится пару часов. Старуха показывает, как создать защитную мазь от ядов, в которую можно пропитать доспехи.
Для нее это некий ритуал, но вы все понимаете и записываете их, чтобы использовать полученные знания в будущем. Вы готовы выдвигаться, хотя все еще чувствуете себя неважно после отравления. Пусть ведьма и обучала вас противостоять яду, ваше здоровье теперь всецело в руках лекарей. Митридат яда пил, где теперь этот Митридат? Ни хрен его знает, сбежал куда-то. You owe me a tally ring. Я почти убит. Ваха почти убита. Match soon. Are you sure? Будем 3 дня сидеть, лапу сосать. 4 даже дня. Как все плохо. Да был бы кого грабить, денег-то нету. Ну, интересно, как бы легион распускают, потом как его обратно собирают? Во всех орут, те, кто служил в Веге Электрикс, собирайтесь обратно назад. Путешествие натыкаетесь на древнее святилище какого-то неопознанного местного божества. Потому что святилище лежат разные подношения. Ну, опять пайков оставим. Вы приказываете солдатам достать из мешков несколько пайков. Только подношение вряд ли долго продержится на африканской жаре, но возможно. Оно придется по вкусу богам, прежде чем все испортится. Благо пайков у меня хоть жопой жуй. В кустах на обочине дороги один из ваших претарианцев находит недавно убитую антилопу. На ней много мяса, но под пустынным солнцем она быстро портится. Если не будем трогать тушу, ну ее в анус.
These barbarians certainly have some strange traditions around burying their dead. Ну, локации, кстати, ничего такие в целом. Простенькие, но со вкусом. Why are the elders allowing foreigners here to trample all over our ancestors' graves? Перегружены механиками очень сильно. Are you ready? Да. It is bad luck for the living to enter a grave. Ну что ж, тогда должен иметь свою удачу, Табат. I will give you what I can spare. Make sure to return it when you are done. Это что за подкрадун ночной? Не, механик-то я люблю, но... Это не отменяет того факта, что она перегружена все-таки механикой. Ланжа должна выше, если нанести поражение Вармаксу. Ох, кто-то новенький. It worked! They are caught with their pants around their ankles! Don't let overconfidence weaken you, Warmaksan. Kill them all. I will meet you at Aljila. Fools! Sakura, we must leave at once. This will surely mean war. Just get our child out of here! I have nothing to do with this! Я думаю, мужика за нас будет. Дали мужика 68 хп. They move as one. We must do the same. Let us unite against them. То есть, блин, в Азии меня вжгли все время, а теперь меня будут травить все время, да? Но, как мы видим, насамоны могут меня насамонить. These people are so weak.
The moment they reveal themselves, They're killing each other! Find the sisters! Wait! I must avenge my death! Don't let the fear control you. I will get you next time. We can still win this, can't we? Нет. Обычно попадания в сделку не входили, да? If you see the enemy, I have nothing to help with this. Somebody! They're fighting! By Jupiter's cock! I have so much left to do. Finally, it's about to end. it's not a bad day to die, huh? Слушай, ну они меня просто траванули всех, и я, в принципе, сдох. Вот музычек только такой бодренький заиграл-то, а? Ай, жопа, блин. It worked! They are caught with their pants around their ankles. Don't let overconfidence weaken you, Warmaxan. Kill them all. I will meet you at Aljila. Fools! Sakura, we must leave at once. This will surely денег mean нет, war. ни реагентов, Just get our вообще child ничего out нет. of here! They're killing each other! Run! They're killing each other! Run, run! Find a place to hide! Побеждаю, блин, побеждаю, что делать? They move as one. We must do the same.
гребаном тумане ни хера непонятно. Get you next time. Ну, я прошел, кстати, они довольно простенькие. It's not a bad day to die, huh? By Jupiter's cock! Лихо. They're unstoppable! I'll be ready for them. I have nothing to do with this. Нет, нанести поражение Вармаксу и убить всех остальных врагов. I'll just lie down and rest my eyes. Rashnu. We can still win. Where are they? The friend. Snap out of it. Они еще и хилят этого говнаря. Не, почему викинги довольно долго игры были? Часов на 25, на 30. It worked! They are caught with their pants around their ankles. Don't let overconfidence weaken you, Warmaxan. Тут не в опыте дело. Дело в реагентах, я бы сказал. Fools! Sakura, we must leave at once. This will surely mean war. Just get our child out of here! Stay away from me, please! Ну, короче, дело в ресурсах. Find a place. I have nothing to do with this. We must do the same. Let us unite against them. Видно то, что вниз сигануть нельзя, вот это обидно.
раздадим. Help! Somebody! They're fighting! You're in my way! У женщин-то вполне возможно, что второе оружие — это и лук. Опа. These people are so weak. Подойти ближе-то я уже даже и не могу. The ancestors have forsaken us! They're killing each other! Run! Я оглушен, серьезно? The moment they reveal themselves, they Каким чудом? We can still win this, can't we? Без лидера ребята в панике. Ancestors, wait! I must avenge my death! The ancestors have forsaken us. Паника пошла, I'm your friend. паника. There's no destiny. Ancestors, cast your wreck. I can't continue anymore. Ох, нихера себе. Это безоруживание — это, конечно, мерзкая штука. Двоих еще шуганем. You are mostly fine. Get back into the fight. Блин, а я вроде как бы хотел своего резнуть, не?
Ладно. Inhuman monster! Stay alive! They're going to kill us all! I'll just lie down and rest my eyes. Блин, музычка классно играет. Life is too short to die for a lost cause. I can't continue anymore. Ты кого понял? Какого-то, блин, миссия союзного. Finally, it's about to end. Дилемма. Ну вот кто из них я? Don't worry, I'm here. Отлично. Купировать солей не могу, I still draw breath. Vengeance will be mine. Let them fight their own wars. They're unstoppable. Гоблин вышел уровень с жуком против игрушкой, серьезно? About to answer so many philosophical questions. Что пишут? One! Keep it slow and steady, people! Inhuman monsters! They're going to kill us all! У женщины бинты от яда. Cowards! Are you all right, Legate?
Вы мазатница Юпитера, что тут произошло? Well, Isil was always too smart for his own good. But honestly, I never expected him to go this far. Treacherous bastards. We'll get them. Do not worry. За это дерьмо дали. I must give it to old Isil. He fooled even me. Да теперь хотя бы мы знаем, на чьей он стороне, и сможем его одолеть. We may have to. And not just for him, but Udad as well. Не сам очень глядел, но на заставке там типа Типула и Луци Варена завлекают окаянные. Я что сомневаюсь, что игра прям исторически достоверная. He's likely to retreat to his citadel in Augila. Unless you can find a way to get rid of Udad, Isil will be intractable. With or without Medel's support, we will need to defeat Isil, or else Nazamenes will not fully stand with us. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Даже в составе всего одного легиона мы способны на многое. Ours is the finest, most veteran legion of Rome. We will crush these barbarians. 25, все. Иди усмиряй регионы. The time has come. Захвар Макса. Ну, видимо, все. Пойдет к цели для атаки, да? Бить врагов во время затем атакуйте с бонусом. Дополнительный удар урон. Мне кажется, эта штука все-таки поинтереснее будет. Водоворот влияет на все поблизости, может нанести урон союзникам. Ну, это понятно. Дальность 2 гекса. Это тоже понятно. Поражающаяся атака. Такой дочерок ветеран, находящий рядом с вами. Ну, вот это лучше будет, по-моему. Каждый удар вероятности собьет врага с ног. Это лучше. Да безоружит врага. Это прекрасно. Севушка. Сегодня вы довольно быстро продвигаетесь. Ваш отряд решает ненадолго остановиться в небольшом поселении у дороги. Едва вы успеваете спешиться, как к вам подходит двое ничем не примечательных мужчин. Приблизившись, они снимают капюшон, и выясняется, что это римляне. Эксплуататоры из Легио Виктрикс. То, что постарше почтительно приветствует вас, отчитывается о том, что они наблюдают за берберским войском. Целью нападения станет Аполлония. Понятно. Севушка. Противникам худо-бедно отобьемся. Рабов завоюем. Ну, давай ты. How should we position the troops? Давай, черепахой пойдем. The men are close enough to engage. Илума. One of our manifolds is about to break.
Давай пожертвуем манипулой. Mille sassi biquisque consulata! You've done it! The enemy is routed! Sinite milites exultare! Ну, хоть что-то. Ладно, цевушка, завтра будем Африку захватывать. Узника уже. Завтра надо идти на работу и ни хрена там не делать. Блин. Вдруг наконец-то работа начнет. Итак, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. Мы, наконец-то, приехали в Африку. Наконец-то начался второй акт. Можно глянуть, сколько мы проходили викингов по времени. И Expedition Viking. Мы их прошли за 32 часа. А в Роме мы уже 20 часов. Так. Думаешь, это длиннее? Ну, это второй акт. Актов 4. Такая херня. Давайте запись стоп.